Добрый вечер, мои воображаемые друзья. У меня тут поломался пространственно-временной континуум немного. У меня сначала было 10 часов. Я запустил стрим, вдруг стало 9. Потом я смотрю 9:30. 9:32 сейчас. Вот. А потом смотрю на втором компе, а там 9:52. Хрен знает, что такое. Да, ну ладно, у нас тем временем Сэм и Макс. Привет, Дэми, как бодрость духа, например. У нас сегодня Сэм и Макс, 4 из 5 глав. И, видимо, пойдем сегодня спасать Флинта или что-то с ним такое делать. От игры в Escape from Tarkov. Видимо. Я опять за сегодня сделал ничего, потому что вчера засиделся допоздна, а сегодня поздно проснулся. Успел только позавтракать и практически все. Вот так вот, там пару часов осталось только. Вот такие вот дела. Надо как-то пойти спать пораньше, наверное. Сегодня попробовать. И завтра уже с утра, чтобы проснуться, по крайней мере, в 12. А не в 3 часа. И успеть что-нибудь поделать. Ну, ладно, это я попробую. А то все-таки надо писать про игры. Отменяй стрим. Чё это? Зачем? Надо писать про игры уже, а я что-то это так и не начинал. Спать пойти. Да после стрима успею. Да не надо? Чего не надо? Стримить не надо? А, ну все равно же никто не придет смотреть, да, на Сэма и Макса. Эта игра никому не интересна. Так что можно сделать вид, что я ее прошел. А, ну записи же останутся, да? Записи останутся, так что... Точнее, если я сейчас выключу стрим, записи не останется. И тогда люди не смогут... Ну, тогда у людей будет доказательство, что я в нее на самом деле не играл. А надо же пройти зачем-то. Ну, проголосовали же. Огромное количество людей проголосовало, 90% из которых не пришло на стрим. Поэтому надо пройти, а потом сказать им: а, вы не пришли, я вас забаню нахрен. За такое, правильно? Надо голосовалку куда найти. И доску позора вывешивать, да? Кто проголосовал и не пришел на стрим потом. Кстати, а голосовалка-то работает или опять вырубилась? Вроде пока что работает. Ну ничего, к завтрашнему дню она вырубится, я надеюсь, да? И не надо будет ничего делать. Будем голосовать заново тогда. Так, ну что у нас? Давайте играть, 4 глава. Работает и даже помнит мой голос. Я просто не знаю, через сколько она вырубается. Через неделю или через сколько-то дней. Тут написано «Колесница псов». Эпизод 4. Боска исчез псов Шимано. Бешеных псов. Боска исчез с лица земли. В буквальном смысле. Когда Сэм и Макс находят его, то обнаруживают нечто настолько умопомрачительное, что вам придется увидеть это самим, чтобы поверить. Смогут ли ОНИ навсегда изменить прежнюю жизнь, превратив всех в жертвы своих капризов, или вольно-наемная полиция все исправит? Я забыл, какая нормальная там одна игра была. Никакая. Никакая, там нет пиксель-арта вроде. Меморанда это 2D point and click, но это не пиксель-арт. А Place Forbidden я вообще не помню про что. Остальное это точно не пиксель-арт. Так что нормальных игр там нет. Ну чё, поехали поиграем? Интересно, OBS сегодня опять не будет виснуть или будет в этот раз? Если что, я только что перезагрузил компьютер, потому что он глючил. Если это как-то повлияет, то классно. Или наоборот, не классно. Такой четкий круг. Макс раньше шарманщиком работал. Okay, we're in, boys.
Bosco! Free anti-mind control helmets for the first 50 lunatics to come out of hiding! I've been telling you, little pals, he's just plain vanished. We'd better look around the joint for clues. Good plan, Sammo. Guess that's why they call you guys in for the brainy stuff, and leave the senseless violence to the likes of me. I deeply resent that comment, Mr. Paper. Yeah, Flint. We're gonna have to join together and use every detective skill we know to find Bosco. Типичный Флинт, кстати, да. Все время в шутаны играет. Well, that's a no-go. Any more ideas? Let me think. А давайте мне передадите в управление. Спасибо, пожалуйста. Почему я на вот это не могу нажать? Вот же написано «для них». Но нет, я нажать на это не могу. Bosco didn't take any pictures of himself. His camera no doubt thinks him. Окей, что у нас есть? Журналы, As почитаем. Какая informative часть? as Max Impeachment Weekly is, I doubt it'll tell us where Bosco is. I've always wondered what Bosco keeps hidden back here. I've always wondered if he's wearing pants back there. Нет, конечно. Кто же... Какие продавцы за прилавком надевают штаны? Если их не видно. Нахера он выпрыгнул-то? А нахера он запрыгнул? А, он с другой стороны, я понял. Вещи Боско. Wow, it's everything we needed to solve last year's hypnotism conspiracy. Whew! I'd kill for a time machine right about now. Of course, I'd kill for just about anything. Вещи Боско. Ну ладно. Какашки банки. Так они зеленые. Это наверняка огурцы. It's Bosco's My First Moai Head toy. Моя первая глава Мои, это, по-моему, была одна из глав, да? В этой игре. О, смотрите, как консоль будет выглядеть в This будущем. keypad must control the laser grid blocking Bosco's bathroom. Oh, use it to spell boobies. I love that. Bosco, lasers, and pushing random buttons are three things that don't go well together, little buddy. Действительно. А что у нас еще здесь есть? Консоль, а это что такое? Нацарапанная It надпись. says, the code is in my head. We better find it soon then. It must be getting lonely. А в его голове, а я могу... My first Moai head. And hopefully my last. А куда ее поставить-то тогда? Nope. Надо ее куда-то поставить и расстрелять из пистолета. Nah. А поставить здесь ее особо некуда. Wow, it's everything we needed to solve last year's hypnotism conspiracy. Whew! I'd kill for a time machine right about now. Музыка Грим Фанданга напоминает почему-то. Может, потому что в Telltale работали выходцы из LucasArts? И, может быть, они с собой и композитора прихватили? Прихватили саксофониста, да. Саксофониста, именно его они и прихватили. А что здесь такое-то? It's Bosco's lighted display board. Окей, пойдем в мусоре копаться. No Bosco's in here. Да почему нет-то? Что за квест такой? Bosco? Nope, different weenie. Что за квест, где не надо копаться в мусоре? Перископ, посмотрим на него. We already checked the roof. Just a pigeon AA meeting. Nothing worth mentioning. Голуби алкоголиков, я, кажется, знаю, из какой игры они. Sure, Bosco. Everybody else is watching you. Bosco, you in there? I hope not. Or Bosco be gone. Ну, давайте по Our нам lust for возьмем. this tangy fruit drink started this whole mess. В смысле, почему? No clues here. Они его брали-то только для этих. Чтобы он стал священником. Just an enlarger. No big thing. Enlarger, no big thing. Поняли? It Смешная shows you шутка. what's inside. Радио. THEM really out there? Да они же сами с ним разговаривали. Рентгеновский аппарат, радио. Any Мастер-план. clues for us, Hugh Bliss? Nope, not a clue. Рентгеновский аппарат, надо туда голову поставить. All right, let's have a look at your x-ray, Mr. Moai Head. We'll see what's causing that persistent tinnitus. Prognosis, Sam? Either this toy has a tumor the size of an overfed cat,
or it's too dark to read it. Да ладно, в Индии такое не встретишь. Встретишь. Вспомнить хотя бы Nine Witches, там вся игра была смешная. The X-ray of the Moai head is all we need. Где? It's an X-ray of Bosco's Moai head. The X-ray's plenty big enough. It's just too dark to make out. Теория All всего. that paranoia. And he couldn't even save himself. No clues here. Hey, Seismo, what's shaking? Могли бы перевести как «что стряслось». The freezer's Bosco free. Они как перевели? Hey, Seismo, what's shaking? А, потрясно, ну тоже нормально. The Хомячка нет? freezer's Bosco free. Хомячка в бесплатной морозилке нет. We can't get in until we get past this laser grid. To get past the laser grid, first you have to forgive the laser grid. Действительно. Психолог доморощенный. Так, морозильник. Платный, да? Painful reminder of the Bosco-shaped hole in our hearts. А здесь что? Здесь ничего. Ну пошли тогда посмотрим, потому что там пароль написан, но я не понимаю, как посмотреть на эту. На него. Сэм, ты можешь отойти, нет? Not Нет. happening. No way. Да как? Nothing doing. Вот у меня рентген головы, на ней написан пароль. Как его посмотреть? Ну, 51-51, в общем. I can't use this keypad until I find the code. В прошлой части на потолке была лампа над прилавком. В рентген ее засунуть, что ли? It looks like... Say it? It looks like Bosco's as clever as you are at cutting-edge intellectual humor. You gotta admit, that is pretty funny. Да я и так рассмотрел. Зачем мне нужно было это делать-то? Защита от тех, у кого хорошее зрение, да? ИСИС запрещенный на территории You get Российской it, Федерации. Samo. Let's check in the bathroom for more clues. Так, ну... Пошли. Let's Зачем, see if there's интересно, anything было? in the bathroom to tell us where Bosco's top-secret bunker is. Or maybe the bathroom is his top-secret bunker. This is exactly where I'd want to spend an apocalypse. I sense that something terrible happened here. Ho ho! You don't know the half of it. Зачем потребовалось переводить? Ну, здесь все перевели. Ты видишь, сколько работы? Как это мозгоебле с этим будет? Нет, все. Они просто перевели все, что могли. Bosco has all his shirts specially treated to block out the thought control rays. Lest nefarious forces take control of his nipples. Да, и от тисков. Bosco's been ordering nothing but baking soda and papier-mâché. Футболка защищает соски от тисков. Это известно. О, смотрите, это же проапгрейженное оружие далеков. The Exterminate. Bosco Tech Drain Liberator 6000. I'm not going anywhere near that thing. Not after seeing what it did to that sludgy delivery guy. The sound alone still haunts my nightmares. А что там случилось? А, мусорная корзина, подождите. It's empty. Да блин, почему он не хочет копаться в мусорных корзинах? Вот в инди-играх такое постоянно, а здесь нет. Дверь кабинки, пошли сюда зайдем. Hot toilet wine. Everything Bosco would need to survive for months. О, клево, прикиньте. Вот это классно. Прям в туалете винный погреб устроить. Можно вообще и A компьютер nice еще поставить, и aged можно bottle под ним of Nippy ходить. Valley. Nippy Valley Woof. For party time or any time. Some idiot left the cork out, Max.
It turned to vinegar. Ура, оно превратилось в уксус. Все, уксус у нас есть, осталось хомячка достать. Индюки привыкли копаться в мусорках, а крупные студии слишком гордые для этого. Да, поэтому Telltale закрылась, а Инди продолжают выпускать игры. Новый сорт вина, Минасали, вот это вот, да? Знаменитое грузинское вино. From the looks of it, these wine bottles haven't been touched in decades. Так, ведро со шваброй. I would clean up in here, but I don't want to disturb any evidence. Это грузинские, а не армянские. If you explode it, they will come. And if it's brown, flush it down. Urinals. Such a crude and barbaric means of bladder relief. Says the guy who uses the fire hydrant. Он сыт пожарный гидрант, а как это вообще технически возможно? О, ватные шарики. Jumbo-sized bag of cotton balls. Шарики варить. Don't open it, Sam! I can never eat just one. Зей это 3 эльфа, инфо 100%. Там было Зем, а не Зей. А, собаки так делают? Да, тогда понятно. Маскировочный набор. Bosco's high-tech 100% convincing disguise kit. So, which kit was he using last year, then? И вообще эльфов было 2. Это этих мелких было 3. О, смотрите, там товарищ Че. Товарищ с усами. Bosco's disguises, each more offensively ludicrous than the last. Пищевая сода плюс уксус равно извержение. А, я Baking понял. soda plus vinegar equals eruption. Sounds hot! But they didn't leave a phone number. Значит, надо соду где-то найти. Tons of model volcanoes just like the one on Easter Island. It's like Bosco was obsessed with this shape. Like I'm obsessed with the shape of Bosco's unnaturally bulbous forearms? A little like that, but slightly less creepy. Вот она, сода. Bosco keeps plenty of baking soda on hand to keep the bathroom fresh. Что у нас еще-то? Еще 50 разных точек, да, незаконченная вулкана, модель вулкана, пищевая сода It's an промышленных. industrial-sized barrel of baking soda. Rampaging Roy Neary with a meat and 2 sides. Recognize that from Easter Island, Max? It's a model volcano. I'd say it's downright exemplary. А, слушайте, а помните же в той части, где про Санта-Клауса, они будущее Рождество праздновали? Там они оказались на каком-то островке посреди лавы. А в том острове, в той части, где остров Пасхи был, они в портал какой-то отправили лаву из этого вулкана. Может быть, это как-то связано? Про сам ты Клауса. Да, и про него тоже. Not big enough. Bigger. Ugh, sheesh. Even bathrooms aren't safe from natural male enhancement spam. Гы на полотенцах экономит. А они потом его стирать надо, да, или что? There's no way I'm touching that towel. Not after all the people who've been using it. But Bosco and I are the only ones who ever come back here. Exactly. Вот именно. Так. Надо устроить взрыв, тогда они придут. Давайте попробуем насыпать сюда пищевая сода плюс уксус. Куда бы это залить-то все? Может быть, сюда? It's like I'm always telling you, Sam. We need a much bigger explosion. This time, you might be right, Max. It's a model volcano. А что у них осталось? Уксус остался. Может быть, пищевой сода побольше? It's an industrial-sized barrel of baking soda. Что-то я не понимаю, зачем они сделали это? Может быть, пищевую соду куда-нибудь сюда засыпать? Nuh-uh. Сюда.
No siree. Ну, то есть ее в вулкан нужно засыпать. Но он говорит, нужно больше. Nah, I have some already. Опять лунная логика началась, да? Окей. I'll bet we can find Bosco's trail if we just repeat everything he did. All right, fool. I'll start by buying a convenience store and standing in it until the music turns me into a delusional maniac. And I'll start wearing tight-fitting t-shirts. Ready? Go! So Bosco's secret bunker was in the bathroom all this time? Oh, yeah. It's been like this for years. Just think of all the stuff you miss when you have a crippling phobia of public bathrooms. Lots of volcanoes in here. Which finally explains at least 10% of those strange rumbling noises always coming from the bathroom. Do you ever wonder if there is some higher intelligence from far away, guiding everything we do? Че, они в камеру Higher посмотрят, да? intelligence? No. Easily amused and starved for entertainment? You sure? Keep looking for clues, Max. Нет, I'm не on the посмотрели. case. Это, видимо, было не модно в тот момент, да? A jumbo-sized bag of cotton balls. Don't open it! Bosco's high-tech 100... So, which kit was he using last year, then? Типа все. Ладно, у меня есть вот эти две штуковины, которые нужны для того, чтобы вызвать извержение вулкана. Но этого типа мало. Может быть, несколько раз нужно взять вот это? Может быть, надо продолжать делать это, пока не задолбаешься? Давайте представим, что здесь тяжкое наследие Тима Шейфера, и надо не 4 раза засыпать, а 7. Или 8. Ну ведь однообразные задачи, это же так круто. А вот теперь нальем уксуса, да? It's like I'm always telling you, Sam. We need a much bigger explosion. This time, you might be right, Max. А что сделать-то надо? Но он что-то не хочет никуда кидать, кроме вулкана вот этого. Not happening. Сюда тоже не хочет? No way. Может быть, в мусорную корзину? No siree. Что-нибудь еще тут есть такое? Может, пищевую соду... What was that for, Sam? That barrel was looking at me funny. It's an industrial-sized barrel of baking soda. Ну тогда пошли просто сюда это засыпем и все. And the school board said our cases had no educational merit. Do it again! Do it again! Все, сода закончилась. What's that noise? Ура, планетяне приехали наконец-то. Они заберут нас с этой земли. А куда Флинт-то делся? They've come for us, Max. It's THEM. Good! About time we found out who's responsible for this travesty. Все, Макс, колесница псов. Главный дизайнер Бреннан какой-то там.
Дайте пострелять. Поехали на машине кататься. А мы будем кататься на машине в этой главе или нет? А то мне еще 5 наклеек надо собрать. Все, я успел. В этой части их было больше, чем в прошлом. Вот этих вот штуковин, в которые надо стрелять. Смотрите, какая графика классная. Они летают. Это кто такой? Рогатый какой-то чел. О, это же Боско-корова. Look, I can explain. Did you get a Босс-корова. haircut, Bosco? There's something different. Finally see a doctor about that, personal problem? You guys done? Yeah, that's all we got. Good. Now shut up and help me. What seems to be the problem, Bessie? That elevator over there, it's horrible. I went inside looking for THEM, but when I got out, I saw my mother. Yeah. Oh, it gets worse. I ran out of there fast as I could, and when I came out, I was like this. You gotta fix it, guys. Да ладно, они вообще душами там менялись. А этот всего лишь коровой стал. Надо было ему в прошлую игру. Кстати, у нас в прошлой игре же была корова. В кубах. What are you doing on an alien spaceship? I got tired of being scared of THEM. I finally said, bring them on! I built this device that lets me predict where they were gonna show up next. Then I let them come on and take me. So, did you get udders, or are you a boy cow? That's none of our business, Max. What happened next, Bosco? I used the device on myself, you know, to test it. After that, it's all a blur. Так, детектор обнаружения нам нужен. Where's this THEM detector device you were talking about? I don't know. I must have lost it in that elevator after I got turned into this thing. Где мы находимся? What is this place, Bosco? You guys still don't get it? This is it! The center of the entire operation of THEM! Kinda sparse for the headquarters of a sinister cabal bent on world domination. You don't need much room when you can go anywhere you want through time and space. The place seems pretty empty. Where are THEY hanging out? I don't know, but you can bet they're around here somewhere, just waiting to probe us and turn us all into freakish animal-human hybrids. Bosco, Sam is standing right here. А, он гибрид, да? А этот нет. Ладно. Может быть, она на автопилоте летает, эта летающая тарелка? What's with all the volcanoes back in your store? Guys, try to keep up. Haven't you figured anything out yet? The volcano is what summons the spaceship, fools! Sam, is it my imagination, or are we being scolded by the guy who's half cow? Don't go anywhere, Bosco. And now where am I gonna go looking like this? Help me get back to normal, guys. Normal? We'll get you back the way you were before, but we're not promising more than that. А чё, он может в таком виде открыть заново магазин и продавать молоко, нет? Давайте Looks поговорим. like some kind of weird alien radio. Не хочет говорить, да? Что у нас тут? Центральное устройство. Hey, Max, what do you think this thing is? Я думаю, это хрень Calibrating. какая-то. Complete. I now have mastered your primitive but no less valid language. Please choose from the following topics of conversation. Ну ладно. Это basic, да, у нас? Who are you? I am this craft's artificial intelligence. I supervise the operations of this craft and the activities of its crew. Я же говорил, что это чат GPT. Ну, в смысле, автопилот. Молоко, то есть, только если он не бык. Я помню один мультик, где у быка было вымя. Такие странные мультики, наверное, японские, да? Where's the crew? They are currently occupied with the craft's primary mission. They will arrive shortly to detain you for your own safety. What happened to Bosco? The intruder made unsanctioned use of the time shuttle. How do we use that elevator? Simply choose a destination. Additional destinations can be opened using convenient pre-printed time cards.
Ура, нужны карточки будет искать. Прям пазл начался. Как ни странно, нет, даже на Nickelodeon показывали вроде. Кто такой Nickelodeon? Что-то японское? What are my options? My personality can be configured to respond in the style most appropriate to the user. Please choose from the following options. Пассивно-агрессивный, конечно. Passive-aggressive. Selection acknowledged. I'll just alter my entire personality matrix to make you Такой же, more как самый Макс. comfortable. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination. Who are you? Oh, nobody. Just the one who controls all functions of the ship's computer. That's all. А где пассивно-агрессивный стиль? Where's the crew? Oh, I don't know. They're off somewhere, leaving me to take care of everything. А где он? What happened to Bosco? Oh, he just interfered with causality, leaving it for the rest of us to clean up. Ну, это можно как-то с натяжкой назвать, наверное. How do we use that elevator? Just print out a time card whenever it's convenient for you. Don't worry about wasting paper or anything. Вот это больше похоже. So long. Fine. Leave. It's not like I was still talking. Вот это больше похоже. Слушайте, а может надо выбирать какой-то определенный стиль, чтобы он выдал ответ, который им о чем-то скажет? Appears to be made of the finest leather from only the finest and mutilated cattle. Don't joke about that! Да, кто-то еще так сделал, и все. Захватный луч. That Захватный must be ключ. the alien's abduction beam. Он захватывает ваши смайлики. И запрещает их потом. Так, инопланетное устройство или что? There appears to be an 18% loss of efficiency in the starboard tachyon pulse perambulator. It'd take me 4 days to fix. You have 30 seconds. Какой злобный, 30 секунд ему. Что еще? Лифт? А вон там какая-то еще инопланетное устройство. Еще Either одно. we've seen a huge spike in theta wave radiation off the port bow, or I have no idea how to read this thing. Че, может какие-нибудь карточки взять и... А, говорящее устройство? Есть кнопка, есть лифт, а остальное я смотрел уже. Looks like some kind of weird alien radio. Ну пошли нажмем на кнопку на красную, это обязательно надо It's the сделать. elevator's emergency recall button. Переносной искусственный интеллект, The вот он. spaceship's artificial intelligence unit is stuck on the elevator. Забирать он это не хочет, да? Ладно, пошли в лифт. На карта Боско. Куда мы едем? Встречать его мамашу? Может быть, надо было с собой забрать, а то они сейчас приедут куда-нибудь и все. И обратно уже не уедут. Bosco's again? How'd we end up back here? Judging from the lack of safety railings and ready availability of guns and ammo, I'd say we've gone back in time. Seems to be sometime in the early sweet mother of mole sauce. You Ты его fools gonna Маша? buy something, or do you want to make a baby? Well now, Да, наверное, этого мамаша. Переносной ИИ нам нужен? Давайте его попробуем забрать the здесь. spaceship's artificial intelligence. Не хочет, да? А где дверь-то? Вот эта дверь? Они загородили дверь. А тетка ничего не заметила. Блюдо дня. 9mm hollow points are always special. Nations rise and nations fall, but those hot weenies will outlast us all. Максим, отойдите, пожалуйста. Модифицированный углеродный измеритель времени. Вот это надо. Прям. Hey Потому Max, что все равно remember валяется. that old carbon dater we got from Sybil last year? Yeah, we gave it to Bosco so he could keep scanning his weenies. Looks like he's made some modifications to it. Все, что валяется, надо подобрать. The one constant across all human cultures of all times is a massive amount of waste. Так это что, будущее, прошлое или альтернативная реальность вообще? They're They're beautiful. Товары для детей и оружие, правильно? Всё baby так food и and bum надо. wipes. If you use less of one, you wouldn't need as many of the other. Вот именно.
Looks like a weird bread-making machine. Don't be silly. That's my baby maker. You take a spit sample from the mother and one from the father, mix them together in that machine, and then out comes a happy little bundle of perfection. Finally, somebody explains how that works. That's not the generally agreed upon method, Max. Химический образец. What's this? It's my chemical sampler. Get somebody to spit on it, and it gives you a sample test tube for the baby maker. Mind if we borrow it? Go ahead. I already got all I need. Ладно, это забрали. А зачем? Образец мамаши, открытый образец. Пролитое молоко. What a waste. What a senseless waste. This sample has been completely contaminated by milk. It'll have to be replaced. Ну, давайте. Макс, иди, плюй туда. I think I'm better off not knowing what Max is made of. А так? I need to fill a test tube with something before I can put it in here. Ладно, не помогает. Что это такое? Девкон. Это конференция кого? Gives Глухих time людей? out for number one a whole new meaning. Gives time out for number one a whole new meaning. Ну, хомяк-то Old будет orange мне. things you suck never go out of style. Milk and hooch. Something for the kiddies and something for your cereal. Тогда осталось пойти сюда, в туалет. Стиральную машину как классно закрыли. Хотя, может, это не стиральная машина. Здесь у нас что? Доска объявлений. Russians send first woman into space. Soon Well. they'll send all their women into space. Вот именно. И винная бутылка. А это та самая, да, которая была изначально? A nice aged bottle of Nippy Valley brand vinegar. Ah, some idiot left the cork in, Sam. It's still wine. Let's just let that breathe for a few decades, Max. Ну, вот, видите, отсылочка к Day of the Tentacle. Там тоже нужно было бутылку оставить на несколько десятков лет, а и вино превращалось в уксус. Так что должен быть хомяк скоро. I'm still fairly sure I can hold it. Сунь туда руку, чел, или голову. No timeout needed. We're better to crunch numbers than in the John. Но где же еще бухгалтерией заниматься, кроме как в сортире? Раковина. My paws are spotless. Полотенце. Oh, the germs look so young. Вот именно. Вместо того, чтобы одноразовые полотенца туда фигачить, они фигачат многоразовые, вот это вот. И поэтому оно все время грязное. Это афроамериканская бухгалтерия. Точно? Ну, в общем, они переместились на несколько десятков лет раньше. И, скорее всего, Боско — это сын этой тетки и еще кого-нибудь. Самого себя, может быть. Афроамериканская бухгалтерия, где подсчитывают количество всяких рожков. Так. Образец мамаши. This sample says Mama Bosco. Don't touch that. I made that sample when my spit was most fertile. Ладно, пошли с ней поговорим тогда. Слышь, мамаша Боско. Да блин, почему камера продолжает You двигаться must be 50 Mrs. минут Bosco. еще? That's Ms. Bosco. I don't want any part of your oppressive patriarchy. Fair enough, ma'am. Miss, you. Who are you? Sam and Max, freelance police. Finally, the police. Maybe you can help me catch that fool. Which fool did you want us to catch exactly? That man who just came in here yelling about conspiracies and busting up the place. Bosco always did know how to make a memorable first impression. Can you tell us more about the man who trashed your shop? He took one look at me and screamed. That should narrow the list of suspects down to any man with eyes. Then he stumbled back and ran right into my baby maker. Ouch!
we can't take the case, but we'll keep an eye out for your vandal, Miss Bosco. I swear if I ever find him, I'm gonna make sure he gets no pleasure in this life. Aw, I haven't heard a tale of motherly love like that since the Manchurian Candidate. We're here to help your son. I don't have a son. You think it's not enough I'm a businesswoman and inventor? A woman's only useful if she's got a son. It's not that. We're friends with him. Well, acquaintances. We know him. We've spoken to him more than once. Doesn't matter. I'm not defined by my children. But when I do have one, she's gonna be the most perfect little angel. Ага, счастье. What was that you said about making a baby? I'm made uncomfortable by this line of questioning, Sam. That's just because you're scared of a world where career-minded women don't need to be tied to a man to have a family. This ain't the past anymore. It's the 1960s. They can talk about putting a person on the moon, and I can invent a baby-making machine. Ну, это, короче, Елена Натальевна, да? Легендарная. Как работает производитель детей? Well, how does this baby-making machine work? You just take a DNA sample from the mother and the other person and combine them in that machine. Let it bake a couple hours and you've got a beautiful baby girl. Or boy, I guess. I've already got my own samples in there. I'm gonna test it out tonight after closing. How do you get the DNA samples? Isn't that obvious? Saliva, fools! Well, naturally. Oh, of course. Кто отец? Where'd you get the father's sample? Oh, him. Well, I was just in Washington, D.C. for a special occasion, and when I was touring the White House, I met a nice man in a dark suit. He was polite and didn't say much. Seemed like his spit was as good as anybody else's, so I picked him. Ладно, то есть образец уже готов, или как? Как же они предугадали Радфем? Ну, почему предугадали-то это? 2008 год. Всякие эти Елена Натальевны тогда уже были. See you later, Miss Bosco. Или как We're ее gonna там pick up звали-то? some swinging 60s chicks and start a groovy hullabaloo. Men. Cut it out, Max. You don't even like girls. Oh, right. You got a problem with women? Nah, just never interested. With all the general malice I have to get done in a day, girls are just a huge waste of time. I have never been as turned on as I am right now. What? You just never found the right woman, and I never found the right man. Forget the baby maker. Catastrophic temporal anomaly detected. Run away with me, Max, my white stallion. Curse my irresistible animal magnetism. Вот так вот. Max doesn't even like girls. They're a nuisance at best. Hasn't been interested since... When did that start exactly? I think it all goes back to that time we were... No flashback? Okay. Well, it's been ever since junior high. Max just isn't that into you. Oh, geez, Sam, show a little tact. What he means to say is, there is absolutely no way, no how I would ever be interested in you until the day the Earth is consumed by the flames of our exploding sun. You say that now. Max is belligerent, recalcitrant, and quite possibly psychotic. So you're jealous, is that it? Want to keep him all to yourself? I never knew you felt this way, Sam. Temporal anomaly detected. Shut up. It's not like that. Max is no good for you. Oh, I can fix him. Miss Bosco, I really think you should reconsider. I can already see us. Living next door to that nice detective. Well, it would be nice having someone to do my laundry. You don't even wear clothes. And yet, I always end up with so many blood-stained shirts. 'Tis a mystery. Так, а это что? А, еще какой-то вариант появился. Think of your children. What about that? I won't need kids once I have the love of my Max. He'll be my new little pet project. Так, теперь этот. I'm a bad seed! I can't be faithful to just one woman! Oh, I'm enough for at least a dozen women. You dog, you. We're from different worlds.
I'm from Earth, and you're from the freakiest planet of the freak system. Opposites attract, baby. You're the only man not falling over himself to get me. We're from different worlds. Так, это I'm я читал. from Earth. Opposites attract. You're the only man. I'm president of the U.S., and you'd make a lousy first lady. You just don't know what you want. I may not be the first, but I'm the last lady you'll ever need. I'm married to my career. They had the ceremony in Canada because it's legal there. All those excuses you keep making just prove you need me. Just looking at you repulses me. And that's from a guy who has a 12-volume scrapbook labeled Things I Have Shed. You can try to push me away, but I know how you really feel. I think I'd rather take napalm in an IV drip while being pulled through a wheat thresher than spend another second with you. You can't get rid of me that easy. Look, lady, you just don't get it. I'm just not into you. Keep on protesting. It just makes me know you're the one. Ну ладно, что делать-то? Может, действительно босс это потомок этой тетки из Зайца? Давайте отдадим ему... Куда он ушел-то? А пробка-то им зачем? I think I'm better off not knowing what Max is made of. Давайте, у них есть пробка, у них есть модифицированный углеродный измеритель времени. А на что его применить? What was that? It printed a time card with a presidential seal and some strange numbers. Хронология овального кабинета? А ну поехали тогда туда. Овальный кабинет. What do you think you're doing? You know, the usual, traveling through time and stuff. Override. You've caused a catastrophic temporal anomaly. You're going back to the ship so you can think about what you've done. Во всяком случае, у нас 2 карточки уже. Сейчас посмотрим, что с ним случилось. Он постепенно начинает исчезать, да? Как назад в будущее. Just look at what you did. Sam, what's a catastrophic temporal paradox? That! What the hell did you guys do? Max, when you made Mama Bosco decide not to have a baby, that meant Bosco was never born. But if Bosco was never born, then we never would have gone back to meet Mama Bosco in the first place. Neat! Are you fools just gonna stand there explaining everything? Or are you gonna fix me? Sheesh! Give a guy a cool cow body, and all of a sudden he's the owner of the time stream. А что делать? Там выход какой-то есть. Я еще туда не ходил. А как это исправить-то? Bosco's oppressors could spring out of there any moment, ray guns blazing. Ну, нужно поехать в этот... Как его называют? В дневальный кабинет. И найти того мужчину в каком-то там костюме. Look, Sam, it's my summer office. I don't think so, Max. Take a look around. Welcome to the Oval Office, visitors. Next tour begins in 30 minutes. This is a long time before the horrific sequence of events that led to your presidency. I'm not leader of the free world here? This will not stand. Наверное, ему надо дать вот эту вот штуковину. Супербол. Hey, Super Bowl, would you mind spitting on this? It's for a science project. Can't, sir. I never spit. Unless I'm startled or under extreme distress. Страх или сильное бедствие. Так, нужно его как-то напугать, да? А что у нас еще? Книжная полка. Ну, видимо, Annals смотрим. of Americana. The father of our country. Какой странный чел. I wonder who's in this picture. It probably came with the frame. Возможно, да.
Книжная полка, картина, календарь. Какой год? It's the official calendar of the United States. The best part of being president is changing the date for the entire country. I don't want to change the date right now. I'm temporarily confused enough as it is. Ладно, ну, видимо, мамаша Боска говорила про этого чела. Подушка-звезда. Having 50 of these pillows would make the place a lot more comfy. We could build a fort. Вот именно. Дальше у нас Щелкунчик, Вашингтон. Вашингтон. Hi, I'm George Washington. Shove your nuts in my mouth and I'll crack 'em. Please don't make fun of nuts. Крысиная нора. Кто там живет? If Два I зуба вот remember это? my history correctly, today's the day of the pivotal rat peace accords. We'd better not disturb them. These nuts. Привет, Фьючерделика. Как бодрость духа, например? Что расскажешь интересного? Или нового, или старого, или неинтересного, или все вот это вот. У нас здесь Сэм и Макс. Foreign policy for ninjas. Иностранная полиция для ниндзя. Так. А куда идти-то дальше? Куда идти-то? Лифт есть. Давайте снежный шар попробуем взять. Не. А иди обратно лучше. Так, вот здесь журнал есть какой-то про Даллас. Things to do in Dallas. Отдыхаю сегодня по большей части. Ну, я тоже, вот видишь, отдыхаю. А надо бы уже дела делать какие-нибудь. Но что-то лом пока что. Whoever chose this lamp was taking liberties with the concept of good taste. Колокол свободы — это что такое вообще? Типа как статуя только We колокол? choose to go to the gift shop and buy this snow globe, not because it is pretty, but because it is cheap. Статуэтка орла. I'm guessing they couldn't fit a television on there. В одной руке у него деньги, в другой пистолет. Да, действительно. Сатира, понимаете ли. A true Weasel Scout would keep his merit badges on him at all times. Be prepared. Be very prepared. Недавно вышла новая версия Diablo мода Battle for Elements. Вот играл вчера впервые. Ничего там интересное что-то? Я в Diablo вообще не играл даже. И вместо этого играл в Warcraft и Starcraft. This far in the past, I assumed the Earth was still flat. Ну, я все осмотрел вроде бы. Пошли поговорим с The искусственным интеллектом. spaceship's artificial intelligence. Нет, мы с ним не поговорим, потому что он не хочет с нами разговаривать. Ну-ка, там тоже написано нефть и что еще во второй? Нефть и какая-то штуковина, я не знаю, что это такое. Может, куриные крылышки? Эх, вот бы сейчас куриных крылышек. Да под пиво. Но нет. Сделали разрешение 1024/768, сложность еще подняли. Ну зачем? Чтобы было как в 90-х? Надо Супербола как-то напугать. Пошли с ним поговорим для начала. Hi there, random Secret Service agent. I can answer any of your questions. Please don't touch anything. I'm Agent Superball. Super Ball? It's a code name, sir. I'm a bouncer. Secret Service humor. In the future, we know a guy who looks just like you, with the same name. I've never seen you before, and there couldn't be another Agent Superball, sir. The code names are unique. Oh, Super Ball. I get it. Там для любителей, которые любят большую сложность. Ну вот у меня здесь тоже игра для любителей, которые любят... Не, небольшую сложность, они любят лунатические загадки всякие. Where's the president? He's in the war room. Important national crisis. And when I said national crisis, I meant to say he's just watching television. We are not at the brink of war with Cuba. All right, Sam. Our mission is clear. Nuke the commie I think bastard! we've seen enough of the war room for one lifetime, Max. Yeah, you're right, Sam. Having to hurt people from a distance takes all the fun out of it anyway. Тебе нравится президент? Давно ты здесь работаешь? Ты видел мамашу Боску? Ладно, давайте по порядку. У нас очередные 10 минут диалогов. What do you think of the president? He's the greatest man who ever lived, sir. Oh, these poor bastards of the 60s having to grow up in a world without David Arquette. Heard any good gossip about the president? Extra toes or nipples, can't talk to the press without slices of ham stuffed down his pants. Stuff like that. The president is beyond reproach, sir. I won't hear any more of it. How
How long have you been working for the White House? Just a few months. I've already been assigned my first door. That's all you do? Guard this door? Not at all, sir. I also provide tours, run the patent office, and narrate public service announcements. That's a lot of work for one man. I'm still new. In 40 years, I'll be promoted to receptionist. Нормально. Нам нужно что-то официальное. We need your help with something official. What will it be, sir? Ну давайте патент для начала. We want exclusive rights to produce our latest invention. We wish to crush competing inventors to see them driven before us and hear the lamentations of their patent lawyers. Very well. What'll it be? Я даже не знаю, что им нужно-то. Вечный двигатель, может? Давайте все подряд. It's a perpetual motion engine driven by racial tension. That's clever, sir. But I can't just issue a patent on an idea. I'd need a sample of the invention, plus an explanation of what makes it unique. Ладно, это тогда потом. Ну, вот We'd like a экскурсия. tour of the office. Very well, sir. That's a desk. There's a couch. Another couch is there. A calendar. Some pictures. The door you see behind me is 100% Northwestern white pine with an interior flat jam in. That's plenty, thanks. Классная экскурсия у них здесь. We want to hear you narrate a public service announcement. All right. Are your cigarettes killing you? As unbelievable as it might seem, cigarettes made outside the U.S. actually contain chemicals that are addictive and possibly even harmful. For your own safety and that of your children, smoke only homeland-grown tobacco, the kind doctors recommend for your good health. Now you know. For a better America. Похоже, похоже. We want to hear another public service announcement. Do you know how to recognize a communist? Look for the telltale signs. All communists are double-jointed in their necks and elbows to aid them as they steal American secrets. Communists also secrete a brownish, viscous residue from their palms, which can be found on their homes, children, and pets. Now you know. For a better America. Да, действительно, давайте еще. We want to hear another public service announcement. Those were the only ones I know, sir. Как-то все. Тогда патент We want давайте. exclusive rights to... Very well. What'll it be? It's for a baby crib that rocks itself, using a motor powered by angry bees. That's clever, sir. But I can't just issue I'd need a sample of the... Так, We want exclusive... Very well. то есть ему нужны образцы вот этого всего. It's a formula for cat litter that explodes when it comes into contact with urine. That's clever, sir. But I can't just issue I'd need a sample of the... Ай, вот We want последний. exclusive... Very well. Colostomy bags made of bubble wrap. As much fun to pop as they are to wear. That's clever, sir. But I'd need a sample of the... Тогда не знаю. Just keep guarding that door. Gladly, sir. Им нужен патент на что-нибудь. Нам нужно что-то официальное. Вот мама Шибоска. Did you see a strange woman in here a while ago? Assertive career woman, asking everyone to spit. That's the one. Yes, sir. I admired her independent spirit and sass. Ничего дальше. We came here from the far-off future. Aren't you amazed and surprised? Isn't that shocking? I've seen a lot of things, sir. It takes a lot to shock me. Oh, really? Мы тебя шокируем, а как? I bet we could surprise you. Can't be done, sir. I'm imperturbable. Ну давайте все подряд. We come from the beginning of the 21st century. In the future, television is delivered through thick cables instead of being sent through the air. Does that not blow your ever-loving mind? Not really, sir. I'm not easily startled. We're your new sons. And we want to live in your house and raise my children of questionable parentage. And we're both axe murderers. And I'm voting for Barry Goldwater. Nothing? It's like I said, sir. I'm not startled easily. Надо как-то сделать так, чтобы он испугался, а как? We killed your dog. I'm surprised, sir. Really? Yes, surprised that you try that one again. It never works. All right, we give up. The man's a rock, Sam. Nice try, sirs. I almost felt my pulse rate increase there. Keep up the good work. Thank you, sir. Может, мамашу ему сюда привезти, нет? Хрен знает. Что еще в инвентаре-то есть? Может быть, пробку куда-нибудь запихнуть? Сюда? Да не, маловато.
Маловато Nothing пробовать. doing. А сюда? Nah. А куда? Это как лунатические задачи с 500 локациями. Nope. А что там нарисовано на глобусе? Давайте как глянем This far in поближе. the past, I assumed the А там не видно, там написано красное, это, видимо, штаты, а остальное хрень какая-то. А на стол нельзя посмотреть на его, на президентский? Нет. А чё, подождите, какое число-то нужно нам? It's the official calendar of the United States. I don't want to change the date. 17 сентября сегодня, да? Год не написан, конечно же. Может быть, вот это взять? А, здесь он стреляет из него постоянно. Ой. It printed a time card with our logo on it. С нашим логотипом. Ну, поедем тогда в еще одну локацию. И найдем там что-то, что может его напугать. Сэм и Макс. Ладно, едем к нему в офис. Ну их же там не будет, это же 60-е годы. Наверное. Или какие? Да. Смотрите, ничего не изменилось Heaping почти. helpings of tachyons in a gravy boat at the Grand Duchess's bat mitzvah. What disgusting hellhole have we ended up in this time? Looks strangely familiar, like Super Ball. I'm not here, sirs. You can safely ignore me. Done. Посмотрите, а вот эта хрень здесь есть. Так, подождите, а в какое время-то они попали? Это 2006. То есть они попали примерно в нужное время. О, смотрите, там эта хрень, как ее называют, которая над головой у кролика была. Max had to hang up his halo. Да, нимб. Блин, где это? Дыра в стене здесь есть? Дыра в стене здесь есть, но я не могу на нее посмотреть. Похрен. Можно камеру так переместить, чтобы я увидел телефон, нет? Remember Easter Island? Yeah, me either. There's a couple of hooligans ruckus making down there. There's nothing good on, or bad on, for that matter. Max, have you been sending Boxy Betty to... What? Hey, buddy! Throw us that remote control, would you? You're gonna need this! Thanks, buddy. Be you later. Ура, у нас есть корова, у нас есть яйцо. Мы практически попали в Cube Escape. Осталось только найти оленя какого-нибудь. Или ворона, или сову. Очень смешно, да. Desk lamps are not something I care to discuss in mixed company. Ай, сколько же здесь точек-то? Видеомагнитофон, телевизор, календарь. Календарь посмотрим. Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gabriel. Настольная лампа, стол Макса. Давайте покопаемся там. My summer desk. If Santa were still with us, he'd be having a hell of a time finding the way to Bangkok. Доска объявлений, что-то All там есть? points bulletin. We need a new bulletin. А кто же там вулкан поставил? It's the model volcano that started this whole mess. It was very thoughtful of future us to bring it back as a souvenir. А, это типа они в свое будущее попали, да? Jimmy still hasn't come home? Что у них там еще есть? Шкаф для дел. I stopped using this once I realized we... Ладно, поговорим с этим What are челом. you doing here in our office? Investigating the president's disappearance, sir. So, you're back with the Secret Service then? Sure. Макс не пропадал, да. А, в будущем Макс пропал, значит. Они немного в будущее переместились относительно того
времени, где происходит основное действие игры. Max wasn't missing. We've been on a case. We got beamed on board a spaceship. That's ridiculous, sir. It must have been a weather balloon. That was no balloon. It was a spaceship. Bosco saw it too. Gas leak. Mass hypnosis. 2 abductions on the same street in the same week? And you're going to just try and cover it up? I can neither confirm nor deny a cover-up, sir. Откуда они знали про воздушный шар в 2008 году? Он же только в прошлом году прилетел. Кто сообщил тебе о пропаже? How'd you find out we were missing? There was a rat, sir. Claimed he was de facto owner of this office since your disappearance. He was quickly taken away for questioning. Wow, it always takes us ages to get rid of Jimmy Two Teeth. We must be slipping, Max. All this time, I never thought to use rendition. How's the cover-up going? Very well, sir. Is what I'd say if there was a cover-up, which there isn't. Can you help us with our case? What seems to be the problem? Bosco's been abducted. Easily explained, sir. And he's trapped on a time-traveling spaceship. There's no such thing as time travel, sir. Look into my eyes, please. What were we talking about? You'd said that Mr. Bosco is having a perfectly rational vacation in Pago Pago. Yes. Pago. Hey, look, Max. It's Agent Superball. You were saying something, sir. А я не успел еще один вопрос Very good, задать. sir. We met a guy in Washington who's a dead ringer for you. That would be me, sir. That was 40 years ago. You couldn't still look that young without a time machine or something. Clean living, sir. There's no such thing as time machines. Don't you feel better now that you're no longer working for bad guys like Jorgen? Yes. I enjoy working for the Secret Service. Fighting the good fight. Protecting the president. That reminds me, Sam. Can we wrap this case up pretty soon? I've got a healthcare system and 5 foreign governments to topple. And I'm way behind schedule. Пока что я даже не понимаю, как дальше сценарий-то двигаться будет. Ну, то есть нам нужно, во-первых, починить этого Боско, во-вторых, достать где-то для его мамаши, ну, переубедить его мамашу. Что для этого сделать? Were you able to patch things up with Mrs. Superball? That's a negative, sir. We spoke briefly. It ended badly. She says she can't talk to me when I'm emotional like this. Don't worry, Superball. Every time life closes one door, it opens another. That thought disgusts and terrifies me, sir. А что его пугает? Что его пугает? Я что-то прослушал. Или он не сказал, что именно? Did we ask for help with our case? Which case is that, sir? The one with all the time traveling. There's no such thing as time travel, sir. Of course. Hey, look, Max. You were saying something, sir. But... Very good, sir. А, открытые Be seeing двери? you, Superball. We can't seem to avoid it. Так значит, нужно возвращаться туда и попробовать как-то открыть дверь, да? Ну-ка еще раз попробуй с ним поговорить. Be seeing you, Superball. Открытые двери. Ладно. Попробуем... Куда переместиться-то? Овальный кабинет, да. То есть мы обнаружили, что его пугает, получается. А как открыть дверь теперь? I bet we could surprise Can't be you. done, sir. Нет. All right, we give up. Keep up the good work. Thank you, sir. Здесь дверь не открывается почему-то. Ну вот опять пошел какой-то лунатизм. То есть задача понятная, открыть как-то дверь, чтобы он испугался. Но эту дверь я открыть не могу, а других здесь вроде бы и нет. Как нам дверь открыть? The spaceship's artificial intelligence. Так, кролик, стой. Расскажи, как дверь открыть.
I wonder who Mama Bosco's spit donor could be. This is crazy, sexy Washington, D.C. at the beginning of a cultural revolution, Sam. I bet there's more spitting going on than at a wine tasting. На дегустации вин? Может быть, его попробовать винишком напоить? Он же... А, вино они там оставили, чтобы оно в уксус превратилось. The Oval Office looks the same in our time as it did back in the 60s. Yeah, I was hoping you'd take that as a challenge from the other First Ladies, but you just never stepped up to the plate. Super Ball's as unshakably rock solid and dependable as ever. I think he needs a hug. Go to it, Sam. Ask me again in about 50 years. Обнять его? Зачем? Hang loose, Daddy-O. Right on. Может быть, ему фотографию открытой двери показать? А у меня же нет фотика, да? Да и где я найду открытую дверь-то здесь? Может быть, у мамаши Боско? Пошли с ней поговорим. Пошли поговорим с ней. Where'd you get the father's sample? Oh, him. Well, I was just in Washington, D.C. for a special... He was polite and didn't say much. Ну, короче, понятно. Это то же самое. About you. You mean the future? You're wasting your time, Miss Bosco. Max just isn't interested. The more he protests, the more I know he's the one. Не, похоже, отец Боско это Супербол. Но они немного изменили реальность, поэтому Боско начал исчезать потихоньку. Открытая дверь, блин, как? Давайте опять кругами ходить, как в том клипе. Что еще-то? Вот там молоко пролилось. Зачем это может понадобиться, не представляю. Макс, давай тоже ходи кругами. Товары для детей, может как-то их взять? Baby food and bum wipes. If you use less of one, you wouldn't need as many of the other. Им какой-то патент еще нужен. Spilt milk. Не. Слушайте, а яйцо-то зачем? It's the mysterious egg we got from ourselves in the future. Яйцо зачем-то. Может быть, его просто сюда запихнуть? Nothing doing. Яйцо. Ну, на космическом корабле вроде некуда его запихивать. Особо. Может быть, здесь где-то, в туалете? Может, в морозилку его запихнуть? Ну, это яйцо хомячка, да? No siree. Not happening. Нет, это не яйцо хомячка. А куда его тогда приспособить? Может, мамаше Боско отдать? Nah. Нет. А что из него сделать? Ну, можно подождать, пока оно вылупится, можно его пожарить. Это два варианта. Но в этой игре я бы рассчитывал на какой-нибудь третий вариант. Типа запихнуть его в морозилку. Но этот не помогает. Видимо, есть еще вариант. Давайте в унитаз его скинем. No way. Вышел Макс на крыльцо почесать вот это вот яйцо. Nuh-uh. Нет. Нет, Макс, нет яйца. Смотри, не упади с крыльца. My Раковина. paws are spotless.
А что с бухгалтерским We're столом? better to crunch numbers than in the John. И пробка есть. Пробкой можно что-то заткнуть. Тоже непонятно, да? Есть аппарат для получения... Может быть, на этого применить, на Макса? It printed a time card with Stinky's logo on it. А, вонючки. It printed out a card with the Intergalactic Freelance Police logo. Sounds intriguingly futuristic. Ладно, у нас есть 2 новые локации. Поехали туда сгоняем. А этого-то я сканировал уже самого Боска. Самого Боска и того супербола, который у них в кабинете. Сначала его, а потом просканируем еще Боску. Weird. It says I've already scanned him. That's the I'm aging gracefully, sir. Clean living. Да. Тогда к Боско поехали. Стареет как Брэд Питт. Может быть, это и есть Брэд Питт? Вон там осиновый кол был. В дартс. Куда-то не туда приехали. Нам нужен космический корабль, челы. Может быть, вот так вот? Пошли сканировать его. Bosco already scanned himself with this thing. А, точно, уже просканировал. Тогда у нас есть вонючка и есть межгалактическая полиция. Вот там еще не были. Поехали сначала Макс. Вот хренокарта вонючки. А это будет дед вонючка или... Наверное, дед, да? Ну, которого та тетка грохнула. По легенде. А может быть и не... Да, это дед. Оригинальный вонючка. What do you two want? It's the one true Stinky. Are we glad to see you? Why? Still, it's a new person to talk to. Look, Sam, it's us as impressionable preteens. Exceedingly well done! Ура, они играют в какие-то игры. Давайте для начала его просканируем. Weird, it doesn't work on him for some incomprehensible reason we don't care enough about to pursue further. Good. Keep your fancy gewgaws and who's your what's it away from me. Ладно, пошли применим тогда на них же. Молодых, в смысле. Что они там творят-то вообще? Читерствуют, наверное, да? I already scanned Max with this thing. That's how we got here. I've already scanned myself with this thing. Окей. Во, наш голландский... I knew нидерландский Girl друг, Stinky извините. didn't really salvage this from the Titanic Part 2. Мы заберем отвертку, потому что Макс любит ковыряться этой отверткой в ушах. Can I borrow that screwdriver? Well, as long as you promise to bring it back. I hate to think what would happen if I had to stop working on computers. Sure thing, kid. Но, видимо, он перестал работать с компьютерами, да? Потому что у него в детстве забрали отвертку. И стал дефективом. Hey, Молодой champ, Сэм. what are you working on? I'm not supposed to talk to strangers. But we're strangers who have candy and cool guns you can play with. Well, that should be okay. I'm working on my new arcade game, Bluster Blaster. А, это тот самый автомат, который сейчас стоит в гараже, да, и заставляет их на машине кататься.
What are you doing with Bluster Blaster? I built him from a kit. Now I'm just working on the AI. Now I remember. You used to be a total nerd, Sam. Funny, though. All this time we've spent talking to the cops, and you never once mentioned you're the guy who built Bluster Blaster. Just never seemed relevant, I guess. Ура! Сходите поиграть Shouldn't на you улице. kids be outside playing or dating or whatnot? Outside? It's 8 o'clock at night. When I was your age, I would have set fire to at least 4 different categories of things by this hour. Nuh-uh. You would have been playing that video game all day, just like he is. Don't you sass me, boy! You're lucky that you grew up to be the only one who knows how to use the time machine, kid. Aren't you worried you're turning into something of a, Dweeb? Doofus? Dorkwad? who cares? I don't need you guys or anybody else. Max never calls me names. That's right, Poindexter. Good shot! Wouldn't you rather grow up to be as cool as I am? With a boss car and a detective job and a huge gun? Would I have to be as fat as you too? Temporal anomaly detected. You got lucky, punk. There's got to be something more constructive to do than work on this game all night. Well, there is that prom at the school tonight. This year's theme is Summer of Awakening Desire. Lame. Lame! Lame! Well said! A smooth kid like you must have dozens of girls wanting to go to the prom with you. Don't lie to the boy, Sam. Nah, all the girls are into Max because he's mean to them. And also, he doesn't complain when they dress him up in their doll clothes. Ah, the precious memories. Let's stick to one neurosis at a time, Max. А зачем они их пытаются убедить пообщаться с людьми? Они же сейчас испортят что-нибудь. Он такой типа отправляет его на выпускной, это тоже назад в будущее, да? Don't you want to get out and meet more sexy young people your age? Yeah, who's got time for that? My video game is so close to perfect. You're amazing! Oh, Bluster Blaster, you know me too well. Don't you want to get out and meet more sexy young people your age? Так, это who's было. got... You're amazing! Oh, А это тоже What's было, wrong да? with the video game? It's fine, I guess. But with only a 1 megahertz processor and this 8-bit I.O. adapter, the AI doesn't get enough cycles to... Can the dork lingo, Chubbs. Just give me the recap. It'd be easy enough to download a new AI, but I haven't found one that's any good. Новый искусственный интеллект. Так, а где бы его взять? Мы пока что вроде не видели никакого искусственного интеллекта нового. Или видели? What was that you needed for your video game again? A new artificial intelligence, Grandpa. Don't you grown-ups know anything about computers? Make good choices, son. Didn't you guys say I could play with your guns? We lied, kid. remember this. It's a good life lesson. Ладно, где-то нужно достать искусственный интеллект, у меня осталась еще одна локация, там он теоретически может быть. Hey, little guy. What are you scamps up to? I'm only playing Bluster Blaster, the newest and best video game ever made. Duh! Nice try! Shouldn't you kids be doing something constructive? Or at least less nerdy? Today I get to do anything I want. You do anything you want every day, Max. You're the best! Why don't you kids go outside and play? Why would I go outside when my best friend's in here? Gee, Max. Oh yeah, Sam's here too. You're radical! Так, ладно, тебе нравится эта игра? What's so great about this video game? Are you kidding? This game is the only thing that really understands me. You rock hard! See what I mean? Wouldn't it be healthier to get your validation from other people? People are dumb and they just don't get me. You're the greatest! See, it's like the game knows what I'm thinking. Playing that game so much is unhealthy, little guy. You're awesome! Unhealthy to hear the truth? I don't think so. Ну, один вопрос еще остался, а потом можно поговорить с этим вонючкой и ехать в новую локацию. I vaguely remember something very important about this day. What was it? There was my party? Duh! Don't forget that prom and after-prom kissing retreat tonight, Max. Boring! Great job! You're getting better! Их нужно отправить на этот выпускной. Там будет какая-то хрень, и после этого Макс немного изменится.
И они смогут отшить ту тетку, которая мамаша Боску, да? That prom sounds like a fun and informative time for a young person. Why aren't you there? Couldn't you get a date? Loser! You're the loser, loser! No, you are! Jenny Tallarico asked me to go, but I turned her down. She just doesn't get me like Bluster Blaster does. Great move! You almost dodged it! Wasn't Jenny Tallarico the girl who had a crush on you for years, Max? I don't know. I never noticed. They call her Jenny Tungarico, cause she'll kiss anybody and she uses her whole mouth! Grody! Ugh, grody! There's lots of neat stuff about girls. You'll realize once you take that first step to adulthood. Why bother? I've got everything I need right here. You're the best! Так, все. Just say no, little buddy. Word up! С этим поговорили. Дайте музыку There's just the поменяем. one song. As Stinky would say, if you don't like it, go deaf. Не поменяем. Письмо в витрине. Во, письмо почитать надо. Check this out. It's from 1963, and it's signed by the president. Что My пишут? dearest Maxine, meet me tonight at Stinky's. Wear that dress I like, the one where I can see your... Holy... I didn't think they knew that word back then. The president's wife wasn't named Maxine. What is this, the Temperance League? Lighten up! Looks like this case has a screw loose. А, я понял. Нужно будет это письмо показать, наверное, тому челу. Max, distract Stinky for me. Oh my god, look, Stinky! Yeah, what? Somebody's trying to break into your display case! Ah, Real smooth, little buddy. Сувенир от Another дьявола. satisfied customer. Дьявол здесь тоже был. Ладно, идем дальше. У нас есть письмо, видимо, нужно отправляться туда. Но сначала поговорить с Вонючкой, правильно? Дедушка Вонючка, именно. Hi, Stinky. are you the parents of those two parasites? Well, not exactly. Although we do still have a time machine, so I wouldn't completely rule out the possibility. That's gross, Max. I'm just saying. We bring a warning from the future. In about 25 years, you're going to be... murdered! Murdered my swollen pancreas. I once wrestled 4 rabid grizzlies while standing on the back of a rutting alligator while being pelted with Karari-tipped darts and fighting off a case of irritable bowel syndrome. I'd like to meet the man who could murder old Stinky. Hi, I'm Max. Honest, Stinky, we're detectives and we've seen all the evidence. You're gonna get offed. When? How? And who's going to do it? Well, we don't know exactly. Detectives is really more of a catch-all term for guys with guns. Some woman claiming to be your granddaughter has taken over your restaurant. Granddaughter my cleft palate. I never had any children. Really? A cantankerous, misanthropic, hairy old cuss like you would be great with kids. Perhaps someday. Yeah, I don't want to rush you, Stinky, but if you're planning kids, you're gonna have to get on that pretty quick. Ну, про заказ они сейчас будут какую-нибудь хрень опять нести, поэтому давайте про санинспектору сначала. We're from the Public Health Board. Almost none of the vermin in this establishment are wearing federally approved hairnets. Government types. Pah! Weak and pathetic, the lot of ye. You can't even begin to comprehend what I'm doing here. My dishes will challenge the weak and weed out the inferiors like you jelly-jawed lip-flappers. Only the strongest will survive. It will be glorious! So, are you going to show us to our table or what? А, они в 80-х, получается, да? Ну, типа того. How are the 80s treating you, Stinky? What are you two still doing here? No animals allowed in my diner. It's okay, we're service animals. Could we be seated already? No shirt, no shoes, no service. We're being discriminated against, Sam. Давайте тогда заказ We want делать. to order something. Too bad. We'll take a pan-fried red panda with... What?
Can't you see? I'm so close to perfecting my gooey molasses tar А так cake. он с 80-х там Can't be стоит? arsed to cook for you hooligans when I got so much cooking to do. What's a gooey molasses tar cake? It's based on my ancient family recipe. But my proud, knuckle-dragging forefathers never thought to use my secret ingredient. The blood of innocence! Nutmeg. You're both wrong, and you're both stupid. It's the one thing no one has ever thought to use before. А, нужно узнать у него ингредиент, потом переместиться к той его типа внучке и узнать, какой ингредиент она использовала, да? И вывести ее на чистую воду. I'll test your tar cake for you, Stinky. Sam can and will eat anything. Oh, you'd like that, wouldn't you? To just waltz into a restaurant and order something to eat. You're just trying to find out my secret ingredient. Well, you won't, because it's the one thing no one has ever thought to use. I'll Не test your знаю. tar cake. Sam can. Oh, you'd like. You're just trying to find. Well, you won't. Секретный ингредиент, надо как-то его убедить, рассказать, что это за ингредиент. Thanks for the chat, Stinky. Just go away and die. But most of all, thanks for just being you. Посмотрим, что это за торт такой. Может его Looks просканировать, like кстати? girl Stinky was telling the truth for once. The gooey molasses tar cake really is an old family recipe. Попробуем просканировать. No way. Может быть, яйцо туда закинуть? Отвертка, кстати, у них до сих пор есть в инвентаре, No но это siree. нормально. В этой игре это нормально. Лифт, дедушка Вонючка, блюдо дня, обзора. Давайте обзоры посмотрим. F+. I'm not sure if that's failing well or failing poorly. Gooey molasses tar cake. Ну, отвлечь его никак нельзя. Ладно, этих двоих как-то надо отправить на этом свидание, но, может быть, немного потом. Тост на память, что это такое? Memorable toast. Is that toast, Lincoln? Бардак, вот, нам Old сюда. Stinky was the only one who could make a restaurant feel like home. Поехали тогда в овальный кабинет. Где он был-то? И отдадим этому челу письмо. Чтобы он испугался, наплевал и все. My dearest Maxine, meet me tonight. Tender caresses down your... And a donkey. Love, the Prez. That's very shocking, sir. Where were they going to meet? Inside Stinky's diner. Stinkies? I can't believe the president would eat at Stinkies. I've lost all respect for the man. Ура, теперь собираем, наконец-то. Осталось только этих отправить на свидание. Двоих. Все, хоть что-то, какой-то прогресс пошел. У меня больше нет карточек? Нет. Ну, я сюда потом поеду. Нам сюда, да, Боско? Окей, ладно, мы сейчас приедем, это поставим, но она же говорит, что ей больше дети не нужны, поэтому нужно... Это вторая часть задачи, будет ее как-то отшить. Time stream's been altered. Again. It's Mama Bosco's baby-making machine. The mother sample is locked, but the father sample is open. It's a sample of Agent Superball's spit. Ну, открыто, закрой. Spit
spilt milk. Может быть, молоко... Нет. А как? Химический образец? I don't need a sample of that. I don't need a sample. Не то, может быть, пробку? Nope. Я не понимаю, как его закрыть-то теперь. Ладно, пошли тогда на космический корабль сначала, а потом к этим межгалактическим уже. Посмотрим, что с ним случилось здесь. Bosco! You're back to normal! Hello, fool. Mr. President Fool. I suspect we got the wrong dad, Max. So, Bosco, are you feeling like yourself? Of course, sir. Never better. Can't you give us any more details on your father? It's straightforward enough, fool. I was a test tube baby. First in the country. No idea who'd make a spit donation to your mom? No more cracks about my mama, Mr. President, or I'll have to ask you to step outside. Your mom must have mentioned the other spit donor at least once. Said she met him at the White House. Said he was a nice man. Not particularly interesting. Значит, не он. Да, кто это может быть-то? Кто-то из знакомых персонажей мне или нет? Don't worry, Bosco. We'll get you back to normal. Thank you, fool. I suggest you hurry. Ugh. Even when he's riding us, he's too polite. It's unnerving. How's life as a paradox treating you, Bosco? I'd prefer it if I'd been born, sir. Please repair the time stream at your earliest convenience. Do you remember any of your mom's biggest turnoffs in a man? Hard to narrow it down, sir. She was always very contrary. We'll see you around, Bosco. То есть это не то. Ладно, тогда попробуем вернуться и забрать его обратно. Если это, конечно, можно. На карта Боско. Попробуем забрать образец, хотя, мне кажется, не получится. Нужно будет вместо этого запихнуть туда другой какой-то. Ну, типа как с этими, с сигаретами, не сигаретами. С вином и сигаретами, да, в прошлой части. С сумкой. То есть ты вытащить не можешь, тебе нужно заменить это на что-то. Так, открытый образец забираем. It's a sample of Agent Superball's spit. А нельзя забрать, да? Nah. А нельзя забрать. Ладно, в супер-мега-галактическую полицию тогда едем. Я просто не понимаю, кто бы мог быть его отцом вообще. И как этих двоих отправить на свидание? Look, Sam, more visitors. I don't know how to use a light bulb with that. There, Sam. А, их они просканировали, получается, да? То есть это просто они же, но уже из I've будущего. already scanned Max. Да, они из будущего. Так, тогда посмотрим, что у нас здесь есть. Сэм из будущего. Открытое окно, глянем туда. When did the Jetsons move in? There goes the neighborhood. Надо в шкаф заглянуть. Кладовку, в смысле, да. Whoa! I hate pack rats. Слишком много всего. Модель вулкана, вот. Looks like we kept Bosco's model volcano after all these years. Blowing things up for science will never go out of style. А крысиная нора, почему они ее High-tech подвинули? rats. What future dystopia is this? It says Stinky's stick-tight adhesive, based on an old family recipe, #1 throughout the entire galaxy, with secret ingredient vitamin 13. It can't be all that big a secret if it's on the poster. Maybe secrets are different in the future. Битум 13 это секретный ингредиент для вот этого желе. It's an obituary from the local paper. More trophies from our victims. Who'd we get this time? Local mariachi Pedro died this week due to complications from... From what? A perfectly aimed bullet to the evildoer's cold black heart? I can't read the rest. It's too blurry. Может быть, он отец?
Так, некролог, плакат. Просто доска The для bulletin объявлений. board's all wet and ruined. We must get careless in the future. Who cares? Плевать, может быть, все вот этот образец взять? I don't need a sample of that. I don't need a sample of that. I don't need a sample of that. Ну, Марьяж, кстати, похож немножко на Боску. With this bad boy, we'll never need another file cabinet. Почему у них в будущем, когда они летают на ховербордах, все еще вот эти вот с пленками компьютера? Ну, остальные предметы обычно не особо интересные, да, у них в кабинете. Тогда надо поговорить с ними. Hello, future me. I can't shoot, Max. Apparently, all those years of adventuring have taken their toll. I can't use these things together. А чё там? Давайте с Максом поговорим. Ретро-футуризм, хотя в 2008 уже были нормальные ПК. Ну да. Ну, может, им старенькие какой-нибудь отдали. Ну, в 2008. Но не в 2050 же. Hiya, future Max. Oh, hey guys! Look, Sam, more visitors for your special day! Comically backwards past versions of ourselves! Nah, I want to keep these shoestrings. That's nice, Sam. А почему Сэп постарел, а Макс нет? The future is a baffling potpourri of peculiar sights and odors. Yes, our advanced world must be frightening and confusing to you. I'll try to speak slowly, so that your 21st century brains can understand. А Telltale примерно в это же время, да? Это же они выпускали «Назад в будущее», по-моему, игру. Видимо, где-то в это же время, поэтому решили совместить, да? So much in the office has changed. Oh, the wonders I could show the two of you, if I wasn't afraid of violating the time stream. Yeah, the time stream's asking for it. Well, okay. In the future, we can make phone calls to other people even when we're not at home. My God! And our cars now have additional brake lights above the rear seats. Да ладно, в 2008 это уже все было. Даже в 2006. Они же в 2006 здесь или в 2008? Хотя пофиг, были уже эти. И мобилы были, и дополнительные стоп-сигналы были уже. What about robots? Do we have robot slaves in the future? With lasers? Oh, you uncultivated savages. Robots are used for controlling our spaceships these days. Surely you've heard of the Mainetron 28000 line? Well, of course! Right, Sam? Everybody's heard of that. I can't shoot, Max. А у них Мачелатрон разве 28 тысяч был? Ну, который в первом эпизоде их атаковать пытался. You must have been having a ton of exciting future adventures in space. No, we don't take that many cases anymore. We try to stay mostly around this street and the neighboring shops. Still? If you're not taking cases, what do you guys do? I've become an expert in volcanology, and Sam is... Well, Sam is in his own world now. Great transmogrifying vapor wolves of Rigel 17. Booster rocket through the Van Allen belt. I'm in my office. Что с ним случилось, да? What's wrong with the other me? Oh, he's fine. Mostly. The years add up, though. It's lint from my pocket. This should be useful later. Это странно, президент он, а в таком вот состоянии вот этот. Они почти угадали, кстати. А, до меня дошло, что это такое. Это же этот самый... та хрень, в которой Даврос сидел. Изобретатель Далеков. Do you remember how we cured Bosco of his parentage problems? Bosco. Oh, he's the guy who invented Skynet, isn't he? No, I was hoping I'd be the one who did that. I don't remember much about that case. Something about spit, wasn't it? I'm glad to see the old freelance police are still in business. Yes, dear stupid past Sam. But of course, now we're a wholly owned subsidiary of Stinky Corp. What's Stinky Corp? Get a load of this, Sam. These yokels have never heard of Stinky Corp. I don't feel like playing darts right now. Yes,
Well, anyway, Stinky Corp is the mega corporation that owns everything in the future. Stinky made enough money from her diner to take over the world? Нет, она просто No, дедушек no, убивала. cretinous Max. From her super adhesive. Суперклей, вот может быть его запатентовать? What's this about stinky super adhesive? It revolutionized the whole galaxy. Now it's used for everything from scrapbooking to alien spacecraft. She's claimed in interviews that it was based on an old family formula. But Sam and I think we figured out the real secret. It's made from mole men. А, из этих Человеков-кротов. Ладно. Be seeing ya. So long. That's how we say goodbye in the future. Тогда еще раз попробуем прочитать плакат. It says stinky stick-tight adhesive, based on... It says stinky stick-tight adhesive, based on an old family recipe, with secret ingredient vitamin 13. Битум 13. А где его достать-то? Здесь есть битум 13? Their appeal is timeless. Надо где-то его достать, да? Битум 13, это запатентовать. Guess we couldn't afford 2 tape drives. Whoa! I hate pack rats. Битум 13. Там такой классный портрет Макса был, но мне его не показывают. Календарь, какой год? How embarrassing. This is 30 stardates behind. Ладно, пофигу. Значит, битум 13. Может быть, поехать к этому деду? Вонючке? Поехали, спросим его про битум 13. Окей. Looks like Girl Stinky was telling the truth for once. The gooey molasses... Ладно, тогда давай говорить с ним. Нет. So long, Stinky. Ну, если я попробую его сейчас запатентовать, мне скажут, что мне нужен образец. Битум 13. А где он? So long, Stinky. Где бы он мог быть-то? Я сейчас посмотрю, он в списке вообще появился или нет. Как его из будущего стащить? У них же нет вроде в кабинете, да, этого? Конверт есть. According to that letter, this isn't the only thing the president-elect. Президент лизнул не только его? Should be plenty of DNA-rich spit left on this envelope. The president's a very thorough licker. Матерый лизун. We need your help with something What official. will it be, sir? We want Very well. Не. colostomy. That's clever. I need a sample. Just keep guarding. Gladly, sir. Keep up the good work. Thank you, sir. Тогда пойдем поставим образец вот этого президента к Боско, да? И посмотрим, как Боско изменится после этого. Пресс. Time stream's been altered. Again. А прошлое мне не оставили, да? То есть это было неправильно, окей. Кнопка домой. Ну и как сейчас выглядит Боско, давайте взглянем. Yay! Bosco's back to his old gruesome self.
Yeah, it took you fools long enough. We've still got to figure out how to fix that time paradox, though. I don't know. I kind of like seeing less of Bosco. Yeah, but we don't want to rip a hole in the space-time continuum, little pal. We don't? То есть все-таки отец Боско это президент, да? Так, а что с мамашей-то делать? Нужно отправить Сэма и Макса на вечеринку, на выпускной. Для этого надо достать как-то искусственный интеллект, возможно, новый. А где вот он может быть? Теоретически в будущем у них может быть в этом кабинете. И где он еще может быть? И здесь, да. Feeling better, Bosco? I don't know, you guys. I still feel kinda distant. What did you guys do? We kind of made it so that you've never been born. Whoops. But being born is one of the greatest things I ever did. Fix it, you fools! Existence isn't something you can just ask for, Bosco. You've got to earn it. How's life as a paradox treating you, Bosco? It sucks, man. I want to exist all the way again. Do something! How is this THEM detector supposed to work again? It's a highly sophisticated technology that works based on a target person. You scan somebody with it, then use that to open a new destination for the time machine. Ah, finally, a straight answer. I don't know why they started outsourcing tech support to store owners on spaceships. Как мы сбежим? Как мы сбежим? Надо сначала только это исправить все. How are we going to get off this spaceship? We're not getting off until we've taken care of THEM once and for all. Then let's get to the wanton violence. Nuh-uh! Not until you guys get me back to normal. How is Так, this еще раз. THEM detector supposed to work again? It's a highly sophisticated technology that works based on a target person. You scan somebody with it, then use that to open a new destination for the time machine. Ah, finally, Ну ладно, это я уже знаю. We're on the case, Bosco. We've got to go break up with your mother. I told you guys, cut it out! Нужно разобраться. Так, искусственный интеллект есть? Давайте спросим у вот этого аппарата. We'd like to get a time card, please. I cannot print a time card until the captain chooses a destination. What are my options? My personality can be configured to respond in... Please choose from... Может быть, соблазнительный попробовать? Suggestive. Oh, that is exactly how I like it. Who are you? The better question is, who are you? Where's the crew? Don't worry about them. This moment is all about us. What happened to Bosco? Bosco made illicit use of the time shuttle and just savaged history. How do we use that elevator? Print out a card to where you want to go and insert it slowly into the time card reader. Да. Все-таки надо отправить этих двоих. Искусственный интеллект. Здесь я его пока что не знаю, где он. What are my options? My personality can... Please choose. Так, это Suggestions. еще раз это было. What are my options? My person... Блин. Suggestive. Good. We'd like to get a time. I cannot print a time card until the... So long. I'll see you later. Эта штука за ИИ не сойдет? Да может и сойдет, просто я не знаю, как это делать. Appears to be made of the finest leather from only the finest and mutilated cattle. Может ее отсканировать тогда? Nothing doing. Слушайте, а яйцо-то им зачем? Зачем может яйцо понадобится? Может быть, мистер Курочкин где-нибудь будет в скором времени? It's the mysterious egg we got from ourselves.
really don't want to screw that. Нет. Блин. Пробку. Nuh-uh. Кресло капитана. Вот что с ним может туда яйцо положить? Типа капитан снес яйцо? Отличная логичная задача? Not happening. Не. А это что? Nothing doing. Инопланетное устройство. А это открутить нельзя? I really don't want to screw... Переносной искусственный интеллект. А, может быть его? It's sealed on there with some futuristic super adhesive. I'd never be able to pry it off. А, вот он искусственный интеллект, но нужно чем-то его отодрать. Not happening. А чем? А что там у нас случилось? У нас рейд, что ли, был? Или нет? Я просто не вижу, что там на Трово происходит. Привет, Джиркалита 9. Надеюсь, правильно прочитал. Как бодрость духа, например. Рассказывай, что интересного происходит. У нас здесь Сэм и Макс расследуют очередное дело. Искусственный интеллект я нашел, но я не знаю, что с этим делать. Потому что, смотрите, в будущем она изобрела вот эту вонючку, она изобрела клей. Давайте поедем в интергалактическую полицию. Вот. И спросим их насчет клея, как его аннигилировать. В смысле, обратно сделать. Как сделать ему экстерминейт. Слушайте, а при чем здесь Доктор Ху вообще-то? Это же вообще британский сериал. Как им права выдали на вот это вот? Или они сами стырили? Ну что, поговорим с ним? По поводу клея, может? What's this about stinky super adhesive? It revolutionized the whole galaxy. Now it's used for everything from scrapbooking to alien spacecraft. She's claimed in interviews that it was based on an old family formula. But Sam and I think we figured out the real secret. It's made from mole men. От фотографий до космических кораблей. Да, в космическом корабле он к лифту прикреплен искусственный интеллект этим клеем. Может быть, какие-то фотографии нужны? Они сказали, что это стол, определяющий себя как американский. Кто сказал? А, What's я this понял. about? It she's claimed it's made. So long. Но это же не стол, это, ну, типа как далек, то есть он ездит, но вместо верха у него и вот этого существа, которое там сидит. Здесь сидит Даврос, изобретатель этих существ. Это не стол даже. Это типа тележки такой. Каталки. Так, дверь в кладовку. Шкаф для дел. Где клей-то взять? То есть одно дело где-то взять клей, а другое дело взять расклеиватель. Может поговорить с ним? How goes the case, future me? I can't reach it. Keep up the good work. Вон там фотка Макса была на стене, на которой мне тоже не дают посмотреть, потому что камера не вращается. Ну какие у нас еще-то варианты? Поехали к нему, попробуем Сэма и Макса уговорить пойти на это, на свидание. На выпускной, в смысле. А, не, мы не сможем, потому что клей. I really don't want to screw that.
Nope. No way. Как-то нам нужно... $50 says Girl Stinky stole the idea for her stick-tight future adhesive from the real Stinky. Да это понятно. It couldn't hurt to take just a sample. We should have those results for you in about a week, Mr. Cake. Now, turn your head and cough. А, может теперь поехать... Блин, да... Дед, хватит ходить туда-сюда. Давайте... А где у нас лаборатория была еще? Может быть, к этим поедем? А, или запатентовать его, наверное, надо, да? Ладно, сейчас попробую отдать его Максу. Для начала. Nuh-uh. Тогда попробую поехать запатентовать его. Овальный кабинет, пожалуйста. We'd like to patent our tar cake recipe, Superball. It's a special recipe we made up ourselves, and anybody who says different is a damn liar. I see. And what ingredient makes that a unique invention? Vitamin 13. Very well. That seems to check out. That patent grants you exclusive rights to make, market, and improve on your invention. This must be just what Thomas Edison felt like. Minus the stealing and time travel, of course. Oh, Sam, you're so naive. Whee! Так. Значит, у них есть патент. Пошли тогда до деда доберемся. А давайте сначала к ним поедем в будущее. И посмотрим, что там изменилось. Некролог тот же самый? Local mariachi Pedro. I can't read the. It says stinky stick-tight adhesive, based on an old family recipe, with secret ingredient vitamin 13. Ага. Тогда поехали к деду, да? Скажем ему, что у нас есть патент на вот этот битум 13, что он не сможет больше ничего производить. И тогда искусственный интеллект у нас отклеится. А куда он ушел-то? We have to insist that you cease and desist all future production of gooey molasses tar cakes, Mr. Stinky. We're not angry at you for stealing from us. Just very, very disappointed. Poppycock, that recipe's been in my family for centuries. The U.S. Patent Office says otherwise, Gramps. The U.S. Patent Office can my pus-filled. Actually, I don't believe that falls under their jurisdiction. Fine, I'll throw it out. Time stream altered. Интересно, случайно ли то, что вонючка клей изобрела? Стики звучит схоже? Не знаю. Даже не знаю. Wow, I've never seen anything that advanced. It must have at least 640 kilobytes of RAM. Yeah. Whatever, kid. This is exactly what I needed for my video game. I'll just download the AI. Yeah, you do that. Then go outside and play or something. That shot left my defenses wide open. This game is really digging me, Sam. I may never stop playing. Begin docking procedure. Ew, gag me. I'll change it back.
Oh, Mr. Duck, but you'll do better next time. That's better. В смысле? Take another look at this talking computer dingus, kid. Thanks, mister. That shot left my defenses wide open. This game is really digging me, Sam. I may never stop playing. Begin docking procedure. Ew, gag me. I'll change it back. Oh, Mr. Duck, but you'll do better next time. That's better. What was that you needed for your video? A new artificial intelligence. Stay cool, Sam. Так, а он не хочет этот самый туда ставить, потому что... Потому. Take another look at this talking computer dingus, kid. Thanks, mister. That shot left my defenses. This game is... Begin. Ew, gag me. I'll change it back. Oh, Mr. Duck. That's better. Что же с ним делать? Ну, простая же задача была. Нет, надо все усложнить, да, опять? И куда теперь с этим искусственным интеллектом ехать? Может быть, к мамаше Боско? Где она была-то? Вот она. Типа просто он с ней говорит. Хотя нет, это не поможет же. Нужно Сэма и Макса куда-то отправить. No siree. Нет. Может вот так вот? Но тут проблема-то в чем? Может быть, я смог бы его раскрутить отверткой, но здесь предметы в инвентаре совмещать нельзя. Просто вот этот разговаривает вот с этим, нет? Так не получится? Nah. Не. Nuh-uh. А куда бы его запихнуть-то? Nah. Он поехал в будущее. Попробуем отдать им искусственный интеллект. Потому что, а кому еще-то? Или патент еще один сделать? No way. Not happening. Кто-то должен переписать искусственный интеллект, кто бы это мог сделать-то? У нас есть какие-нибудь программисты? Переписать искусственный интеллект. Nope. А он не может, да? Хотя он вроде в детстве Nothing был doing. умным. No siree. Nothing doing. No siree. Давайте я просто посмотрю на него, может быть, будет какая-то подсказка? Нет? It's the spaceship's artificial intelligence in smaller, easy-to-carry form. А, это типа он же, только... What are my options? My personality. Please choose. Passive-aggressive. Fine.
So long. Fine. Leave. It's not... Ладно, пошли вот так вот сделаем. К вонючке, да. Сейчас был соблазнительный, да, значит, пассивно-агрессивный тогда ставим. Возможно, это сможет помочь. Вообще не надо было его переключать, да? Take another look at this talking computer dingus, kid. Изменятся реплики или Thanks, нет? mister. Fine. Shoot all the bad guys. I'll just have to make more, but no problem. Bitchin'! You made the game even friendlier! The personality matrix is rejecting the new programming. I'll change it back. Nice try! You almost hit it! That's better. Так, пассивно-агрессивно не прокатывает, да? А какие еще есть? Попробуем по очереди все. What are my options? My personality. Please choose. Оскорбительный? Abusive. Good choice, moron. Did you come up with that yourself, or did your idiot friend help out? Но мне кажется, ему это понравится еще больше. So long. Get lost, failure. Надо Максу сначала мелкому пушку выдать, да, чтобы он разнес этот автомат нафиг. Take another look at this talking computer dingus, kid. Thanks, mister. You will fail! Shut up! You lose again! You broke the game, Sam! Nuh-uh. I made it better. Go back to your name, Grandma! This like totally blows now. Let's go to that dance and make the moves on some chicks. But I was going to Penn Station to pick up some power converters. Beat it, nerds! Make sure you check out the snack table, little me. If I remember correctly, the pigs in blankets were decadent. Time stream altered. Jackass. So, Max, feel any different? I feel like it's been too long since the Maxinator taught a lady what sweet, sweet love is all about. Let's motor so we can pick up some primo early 80s tail, bro. Наконец-то. А с этим бластером ничего не надо делать? It's our old pal, Bluster Blaster. Может быть... Не, забрать искусственный интеллект я больше не могу, окей. И так сойдет. Все, едем к Маше Боско. Где она была-то? Вот она. А это все карточки или еще какие-то будут? Вон там еще один слот свободный. Или два. Один, наверное, да? Well, hello, Miss B. Did it get freaky sexy in here, or is it just you? What'd you do to my Max? The better question is, what is your Max gonna do to you all night long? Don't look at me, Miss Bosco. He's been like this ever since we were kids. Why don't we ditch the pooch so you can give me a special tour of the store? I've been wanting to see what you've got round back. I thought you were different, Max. That does it. I'm done with all of you. Men. Temporal anomaly corrected. Jackass. Мы все поправили. Так, ну... Смотрите, мне кажется, вот один слот для карточки еще остался. Еще только один. Looks like we did a pretty good job patching up that cigarette burn on the fabric of reality. Yeah, that's right, ladies. Come on up and give Daddy Max Time Fixer some sugar. You're a lovably lecherous tool, Max. There, Sam and Max. Now you've seen just how dangerous it is to mess with Макса исправлять будут, нет? THEM.
Dangerous? All that stuff we just fixed was your fault. Shut up! All right, let's go home. How do we get out of here? Привет, Макс. Как бодрость They духа, know we're например. here! Relax, Ой, как бодрость духа, как ваша вот эта вот игра про шведская, вот это, про Швецию. Что там интересного? Bosco. You're gonna have a coronary. Yeah, they're probably the grotesque but misunderstood kind of aliens, who just come to Earth because they hate cows and fields of wheat. Well, you two go first. Волос из пизды жабы? Зачем? Это какое-то шведское развлечение? Crossing 98% complete. Prepare to deliver on my mark. It's THEM! Это же Мариачи из прошлых частей. Oh, bienvenidos, amigos. What are you guys doing We here? can explain everything quickly and simply. No, that is not our way. Давайте музыку. Врубайте музыку. Разозлился так ли, но это ты зря. And Martian invaders. But for birthdays they say maybe later we don't have the time. Mariachi, I come back from the future and pick up young versions of me. In our spaceship, we set course through the time stream and filled Ringo's birthdays with glee. Так вот почему не про один день рождения ты играли. Por favor, don't freak out if you see mariachis extraños. It's just me y mis patos who wish you feliz cumpleaños. But spaceships like this are expensive, even more when they travel through time. And singing for birthdays on spec makes us poco dinero. So we took on a contract and that's our new boss to co-sign. Mariachis, ay, 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 ay. We take souls of the damned and we send them to places unknown. I don't want to go! Through that portal, ay, 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 ay. Although first we must crush them with gigantic heads made of stone. Our lives suck. Where they go, we don't know. But it's hard makes sense in our And as long as we still get to sing, no importa nada. When we say adios or December, please try not to cry. We were there for your birthday, we'll see you again. Uh-oh, the cowman has had a heart attack. Oh well. Begin the soul crushing. So, as I was saying, we had to sit and stare at nothing for 1,000 years. А их забрали, что ли, с острова Пасхи? Help me, Sam Max! А что надо сделать? Давайте пойдем на принтер посмотрим. А зачем тролли снотворным Some поить? weird alien device that... Oops. Как же он в интернет Not писать будет? again. Just leave it. Seems like everything on this ship just falls apart these days. It looks like some kind of futuristic low-tech printer. Как же он будет гнать комменты в интернет, если ты его снотворным напоил? It's an ink ribbon for the printer. Please don't touch that. А, красящая краска для принтера? Давайте яйцо туда захерачим. Nuh-uh. Зачем оно нам? Может, пробкой его заткнуть? Not happening. Может, клей туда насыпать? No way. Ни за что. Кто-то сказал тентакли, Макс сказал тентакли, да? Он их разозлил зачем-то. Да, блин, переключите камеру. Вот опять началось вот это вот 3D 2000-х, да? Когда камера переключается, когда не надо. It's the mariachi's colorful piñata. Может, в нее выстрелить можно? Давайте стрелять. Давно не стреляли в этой игре ни в кого. Steel piñatas? People of the future are kind of missing the point. Стальные пьянята. Стальные пьянята. Looks Временная like some панель. weird clock.
It can take hundreds of years to cross a soul, senor. So we make the time vortex to speed things along. А, надо это сломать, наверное, да? У меня есть отвертка для этого. I really don't want to screw that. Чел, там шестеренки открытые, просто запихиваю туда отвертку и все. Nah. Это яйцо. Nope. Не знаю, что я А, переносной... Подождите. Так они его забрали, этот переносной И? Если он забрал прошлых себя из времени, то почему не It's the исчез? spaceship's artificial. Не знаю даже. Кнопка засосать. Мы не будем ее It says нажимать? suck. By the looks of this place, somebody's been pushing the hell out of it. Слушайте, давайте я поговорю сначала со старым Рячи, а потом уже так бегом, чел. Look here, Pedro. Pedro! Boy, you people from the past are backwards. You think just because I'm mariachi with a big sombrero and mustache, I'm some two-dimensional cultural stereotype? You're right. I've been insensitive. We're Sam and Max, freelance police. What's your name? Его зовут Педро. I'm just kidding. My name really is Pedro. Ну так они же видели некролог этого Педро в будущем, подождите-ка. Да, какая-то пространственная временная нестыковка здесь. You've got to free Bosco, you maniacs. Nothing personal, but we cannot do that. We were scheduled to pick up 2 souls in Germany, but we only got the one. The cowman will fill our quota. А, из Германии вторую нужно было? А кто там мог быть второй-то? Там же из живых-то никого не было. У вампиров есть душа разве? Как они забрали душу вампира? Well, if you're delivering trapped souls, where are the cages? Cages? We don't got no cages. We don't have to show you any stinking cages. We keep the souls on that platform, see? We'd feel better if you'd give us Bosco's soul back. Oh, don't worry, amigos. I'm watching the whole soul-crushing process to make sure he doesn't escape. Ну, то есть понятно, что должны были их души забрать. Но что-то пошло не так, да? А кроме вампира больше не у кого там было. Ну, разве что у этого Супербола. We'd feel better if you'd give us Bosco's soul. Oh, don't worry. I'm watching the whole soul-crushing... You guys are pure evil. Oh, that's not nice. We're not evil. And after we deliver the cowman's soul, we'll have paid for the spaceship. And then you can quit? Oh, no, senor. There's still so much for us to do with our time machine. So many deep questions left to answer. Like, what about the far, far future? How will I die? I can think of a few ways. And what is it like at the beginning of time, before history was written? Which came first, the chicken or the egg? Chicken. Egg. Chicken. See, I must keep on until I find out for sure. А, ну яйцо у них есть. Яйцо у них может быть для этого. А как он умрет, это можно будет поехать туда в будущее, если их сейчас отпустят. Взять некролог и отдать ему. You don't seem like a bad guy, Pedro. Quit this evil job. I told you, senor, I can't quit. At least until I found all the answers. Like, how do I die? And which king? You 3 mariachis look so much alike, it's uncanny. Didn't you hear the song? The others are younger versions of me. Oh, we weren't paying much attention to the song. We were too busy staring at your dingle balls. Gracias, senor. They really tie the room together, no? Пойду полуркаю. Ну давай, если что, возвращайся еще. Здесь у нас начинается самое развитие сюжета, видимо. What are you doing here? Oh, I keep the eye on the soul-crossing process. ¿Cómo estás, vaca hombre? Help! Muy bueno.
I also do the light maintenance and the IT. Спрашивает, как дела, говорит. Хорошо, видимо, у тебя дела. Так, тебе нравится эта работа? This can't be a satisfying job for you. Don't you want to quit and go away forever? Oh, I got lots to complain about, believe you me. Who gets to be the captain? Pedro. Who gets to listen for the birthdays? Pedro. But who's stuck watching the clock and fixing the time card printer? Pedro. Это все разные, Педро. Adios. See you later, guys. Кнопка засосать, временная панель, окей. Ну давайте куда-нибудь яйцо ему отдадим, например. Я могу это сделать? Hey, check this out. What is that? It's from the beginning of. Keep cool, Sam. You can do this. It's from the beginning of the universe. You're a terrible liar, Senor Perro. All right, I admit it. Now do you understand why I wouldn't make you vice president? Может быть, он сам тогда начнет врать? No way. Президент все-таки получше это делает, нет? Я имел в виду Америки. Окей. No siree. Окей. То есть этот не может ничего сделать, да? Дело Боско. Poor Bosco. The horror of time-traveling mariachis was too much for his weak heart to bear. Another errant Bermuda Triangle. Everything's starting to make sense. Так это тот That же. was pretty good, Sam. I actually started to almost believe you. Lying is always a good substitute for not having a damn clue what the heck is going on. Привет, Тарикон. Как бодрость духа, например? Что расскажешь интересного? Или нового? Или неинтересного? Или старого? Или как обычно? Так, кнопка для моста. Для хвоста. Может быть, поговорить с Муай? Так, это ветра, What are you да? guys doing here? We were picked up right after the volcano erupted. Obviously, it was a signal flare for the carvers to come get us. See, we're not so good with the direction. Funny seeing you guys here again. If there's nothing funny about it, it's what we were carved to do. Hey, lighten up on Sam and Max. Oh, you're one to talk, Mr. One Offensive Stereotype after the next. Now you're just being mean. Это Hey, что pal. скажет? Must be nice finally getting out of that dirt after 1,000 years. He's been buried all that time? Oh, that's so sad. Ладно, нифига не получается, да? Кнопка для моста и фотография. It may look like a zebra, but my Mexican friends assure me it's a donkey in zebra clothing. Интересно, кнопка для моста. Attempt to enter soul-crushing area. Please acknowledge. Override, Captain Pedro. Arriba, burro, chipotle. Voice print match. Bridge override accepted. I had a feeling those mariachis wouldn't just stand by and let us take Bosco's soul back. Ладно, надо как-то его тогда убедить, что это яйцо очень старое, во-первых. А во-вторых, я могу выйти сейчас? Во-вторых, надо взять некролог. Putting course on screen. Jefe's log. We are on course for our most difficult mission yet. Triplets! Keep the time shuttle open for emergencies while I figure out how we tackle this. The most dangerous birthday. Whatever. Issuing time card for embarrassing idol. Три шипучки, все. It has the embarrassing idol logo and more of those strange numbers. С этими говорить я пока что не буду. Мне нужно поехать в будущее. Во-первых, вот сюда. И забрать некролог. Чтобы рассказать этому челу, как он умрет. А уже потом я оставлю карточку и поеду к ним, и тогда с яйцом что-то можно будет придумать, наверное.
Local mariachi Pedro died this week due to complications from... I can't read the rest. It's too blurry. Он не может прочитать, потому что это слишком размытое. А у меня нет в инвентаре ничего такого, что может размытое сделать неразмытым, правильно? Have you heard from Stinky lately? Of course, dim-witted Sam. She owns the mega corporation that owns everything in the future. How'd she manage that? She invented a spray that repels reanimated zombie hands. It turned out to be surprisingly lucrative. Спрей, отталкивающий руки реанимированных зомби. So long. А нам это надо вообще? Видимо, нет. Тогда берем карточку и едем к этим. Это последнее, да? Похоже на последнюю. О, они же вернулись в эту. Oh, man, that song is even worse than I remembered. I can't believe I voted for you. Keep it down, Max. We don't want to mess up time any more than we already have. You really nailed that high note. Whoa! And you're less sloppy than my brother is. You've got my vote. Hey! All of the remaining judges have agreed. We have a winner. No! Congratulations, Sam. Here's your recording contract. Bin Bottom Records. It's like a dream come true. Specs, I'll get you for this if it's the last thing I do. Right after I get back from Mount Rushmore. Rushmore? I'd better go after him. I just remembered. I have to feed my goldfish. Are we still taping? Be sure to join us. That's our cue, little buddy. Sick 'em. Sam and Max, listen to our words. Hey, look, Sam, doppelgangers. А им можно встречаться Who друг are с you другом, нет? clowns? We're you guys from your distant future. Heed our dire warnings. Где-то я это I слышал always уже. thought I'd be taller. What are you guys doing here? Мы прибыли с этим контрактом, а зачем? Я что-то опять прослушал, да, пока в чате глядел? Beware Santa Claus. And Mr. Spatula. And Hugh Bliss. Actually, a lot of people have tried to kill us. This could take a while. Nonsense. Yeah, all those guys are our friends. Давайте контракт. Congratulations on your recent embarrassing idol victory. Now hand over that contract. No chance. We need it. But that's supposed to be my contract. I won it fair and square. And I helped him cheat. Forget it, clones. That contract is ours. Now take a hike. Got any questions about your immediate future? Nope, can't think of any. What number am I thinking of right now? 28. That's all? There's nothing you're curious about? We'd rather see it for ourselves. Keeps the mystery in our relationship. We just came to say hello. Somebody's got trouble letting go of the past. I'll be glad when I grow out of that attitude problem. All right, well, hello. Okay, that's done. Let's get back to our time machine, Max. Yeah, I've seen more than enough of this place for one lifetime. Time machine? Oh, cool. Where to, little buddy? Just hit random buttons. Что-то пошло не так. Well. So, that's bad, right? Yep. Все гамовят. Oh boy! In the future, we've got our own spaceship! And our own industrious and no doubt completely legally hired crew. Incoming delivery. Entrega entrante. You jerks! You made us go through the last year and a half all over again. Stand aside, decadent future versions of ourselves. Yeah, we've got a very important case to solve here. То есть они 1,5 года делали то же самое, что они делали до этого, окей. Ну чё, поговорим с ними? I want to ask you something.
Hey, pal, I'll ask the questions here. But, oh, all right, go ahead. What is he waiting for? Be patient, Max. It takes a while to think up the right thing to say. Max and I have to get to the moon. How do we get there? Блин, а я помню, что ли? Кто-нибудь помнит прошлую часть? Как они попали на Луну? Как эта часть вообще называлась? По-моему, Save the World, да? По-моему, Save the World. Да. Какой-то эпизод был. Так, вот все эпизоды. А в каком они? В последнем на Луну попали или нет? Сейчас я посмотрю. Так, вот этот момент вроде бы. Или это они уже на Луне? Это, наверное, они уже на Луне. Да, это они уже там. Сейчас попробую найти, каким образом они там очутились. Ага, вот где-то здесь. Ну, они типа на машине едут? Они на машине сюда приехали? Просто поехали на Луну, да. Why don't you just drive there? You can't just drive to the moon, bonehead. Sheesh, Sam. Our future selves have no respect for plausibility. Ну, они действительно просто туда поехали. Зачем на Луну? Why do you need to go to the moon anyway? Freelance police business. Don't you worry your pretty little head about it. I say we don't answer them, Sam, if they're gonna take that kind of attitude. Yeah, but I remember that case, pal. I don't want to mess up the space-time continuum or something. Где не помню, You дайте need a все подряд. screwdriver. All right. Where do we get one of those? У них есть. Blood lock. We've got one you can use. We'll trade you for a recording contract. Hey, we've got one of those, Sam! Right, Max. But we need it to get onto Myra's show, remember? Oh, right, yeah. Who's Myra? But we already told you. We solved that case. Twice! Likely story. I don't trust me for 1 second. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the moon again? You need a really big trampoline. All right. Where do we get one of those? Блин, не знаю. Как они действительно туда попали-то? Они же на машине поехали, а... До этого это что было? Я что, помню, что ли?
Так где они впервые здесь оказались на Луне-то? Так это не виртуальная реальность, это другая часть, видимо. Привет, поезд RW-73. Как бодрость духа, например. Рассказывай что-нибудь интересного. У нас тут какой-то абортаж происходит раз в полчаса, да? Ну вот они на Луне. Подождите, а как они прилетели-то? Мне кажется, тут не важно, что было в прошлой части. Ну, я не знаю, мне кажется, важно. То есть нужен какой-то правильный ответ. Я нашел, типа, вот они на Луне. А, это вступление, видимо, они выступление. Типа, может, отвертку. We're going to the moon, говорит. Мне кажется, этого не указывали там. Они говорят, он в выступлении говорит We're going to the moon. Потом идут вступительные титры. И после вступительных титров они прям сразу оказываются на Луне, да? Bright Side of the Moon, эпизод 6. Вполне возможно, что они не поверят в то, что было именно так. Ну да, они просто на машине туда переместились. Ask Agent Superball in the future. Well, there's 2 hours we're never getting back. Just between you and me, pal, I don't think those future versions of us know what they're doing. Может, просто отвертку дать тогда? I really don't want to screw that. It's a... Может быть, с ним поговорить тогда? It's last year's version of Max. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the moon? You need to get a clue. All right. Where do we get one of those? У нас We've есть. got one. We'll trade you for a recording contract. Sorry, pal. We need that contract. What do we need it for again? To get on Myra's show, remember? You'd better think of something else. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the... Didn't you already ask? Yeah, and I'm going to keep asking. That's just how we roll. You need a really... All right. We've got one. We'll trade you. Sorry, pal. To get on Myra's show. You'd better think of something else. Блин, тогда не знаю. Они просто в самом начале свалились туда на машине. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to... Может быть, вообще не надо с ними про это говорить? You need a time-traveling phone. All right. Where do we... We've got one. We'll trade you for a... Sorry, pal. To get on my... You'd better think of... I can't shoot future me. Он не может стрелять в будущего себя? Better not. Пошли с mariachами тогда поговорим, потому что с этими бесполезно. That doesn't need to pay, Mac. Which one of the mariachis are you? Oh, yo no soy mariachi. Soy capitán. Он не mariachi, он капитан. Soy capitán. The mariachi says he is the captain. Yeah, I think we got that. Thanks. Who are you guys? We're Sam and... Wait, not the Sam? Ты обо мне слышал? Вот. You know who I am? Of course, you're the famous recording star, no? Well, I don't like to brag. It is you. No one believed you could have a career with no talent at all, but you proved us all wrong.
You're a hero to all of us who wish to sing. А, ну да. У него даже контракт есть, но точнее не у него, а у прошлого него. You must be a great singer if you're the captain. I could escape this 2-peso operation and become the greatest singer time has ever known. If only I could ditch this dead weight. Rivalry! Now it's getting interesting. То есть ему нужно контракт отдать, да, чтобы он от них ушел. И они остались без капитана. You want to start a solo career? See, but that can never happen as long as we keep singing for the birthdays. How will I get my big break? You've got to set Bosco free. Oh no, senor. No one can enter the soul-crushing area once the protest has started. The rules, they are very explicit about this. This is all your fault. You're the ones who killed Bosco. That is ridiculous. Wait. You aren't going to sue, are you? Your singing scared him to death. It was a pre-existing condition. I have the witnesses. We'll let you go this time, but only because we respect your methods. Where are we going? Amigos, we are on course hasta la madre de todos los cumpleaños. Friends, we are on course for the mother of all birthdays. Sam, you've got to stop encouraging these guys. Look on the screen. Triplets. And not just any triplets. They all have the same birthday. Но, видимо, яйцо имеет к ним какое-то отношение, да? What's so hard about your mission? Yeah, you just show up, sing, and leave everybody confused. The others, maybe. But the Capitan cannot be so sloppy. Es muy importante that no one notice us or remember that we were ever there, for a year at least. Are we still on course? See, embarrassing idol and the triplets' birthday, dead ahead. Позорная штука на день рождения тройняшек. Permission to stop talking, Captain. Granted. Ладно, вот старый мрячий, это капитан, да? Это точно старый, а третий What's тогда your job какой? around here, buddy? Shh! Quiet, senor. Did someone say... Oh, no. False alarm. А, он слушает и... Да, и они начинают играть, как только день рождения у кого-то. Let me guess. You spend all your time listening for people to say birthday. ¿Qué? Did someone say birthday? Yeah, Sam just said birthday. Please, senors. My job is very important. This work is beneath you. It's tedious and error-prone. Frankly, we think you should leave. Nonsense. I have got 6 of the birthdays today alone. The look of happiness and utter confusion on people's faces makes it all worthwhile. Ладно, значит, этому нужно контракт отдать, того нужно убедить, что яйцо было раньше, чем курица, яйцо у них есть. И как-то забрать некролог, но сначала восстановить текст на нем. А вот этого еще нужно будет убедить. We demand you return our pal Bosco's soul. I can't do that, senor. The cowman's soul will help us pay for our mission. Why do you hate the birthday so much? This must be the most boring job ever. Don't you ever get a break? I get to go on the away missions. Those away missions sound neat. Let's see you in action. Don't be silly, senor. I can't just go and sing for no reason. Come on, there's got to be tons of birthdays going on. See, but we've already sung for all of those. We can only do it once. You look like you could use a break. Your mustache is drooping. There's that sag in your sombrero. I appreciate that, guys. I really do. But I can't leave here until there is a new birthday. День рождения Деда Мороза, они поедут в ад. Hey, Max, what happens on April 22nd? I think that's Earth Day. ¿Qué? Showtime, people. Attention. Wait, you make the joke on me, eh? Pretty sneaky. Max, what do Australians celebrate on June 11th every year?
By any chance, would that be Perth Day? Did someone say, got me again? Max, want to go watch Pride and Prejudice and all the Bridget Jones Diary movies back to back? You know it, girlfriend. It'll be our Colin Firth Day. Did someone say, hold your guy? Ладно, это не помогает. Okay. The talking dog said goodbye. Это не помогает. Может быть, на кнопку нажать тогда? А что будет, It's the если... elevator's emergency recall button. I don't think he wants this hot fudge sundae. Тогда не знаю. Ну что, с этими надо говорить, что ли? Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the... You need a screwdriver. We've got one. We'll trade you for a... Sorry, pal. We... What do... To get on Myra's show. You'd better think of something else. Может быть, они поедут на шоу Майра в таком случае или нет? Мне кажется, здесь какая-то... Ну, Hey, buddy, ask away. How can we get to... Немножко, может быть, лунная логика, да? То есть мне вообще непонятно, нужно с ними про это разговаривать или не нужно. You need the heart of a champion. All right. Where do we get one? Ask Stinky in the early 80s. Why do we keep listening to future us? Тогда я не знаю, вот я не понимаю, вот что делать-то? Куда, что? Разговаривать с ними, не разговаривать. Отвертка-то у меня... Остатки египетской мумии, что мне это дает? Образец съезд. Ни хрена не понимаю. Ну, шел прогресс, и сейчас непонятно. Но если бы у них просто был список вариантов, что им нужно, было бы проще. Но там же, когда они потом спрашивают, где это взять. А где это взять, вообще не представляю. Local mariachi... I can't read the rest. The bulletin board's all wet and ruined. Who cares? А я не могу взять... не то. Nuh-uh. Блин, не это. Вот это вот. I don't need a sample of that. Ренть. Что делать-то? Сегодня мой день рождения? Is it my birthday today? I can't use a coil of speaker wire with that. Yeah, some guy already came in here and started singing right before you two showed up. It was a nice surprise for Sam. I shot him 5 times. I almost hit him. Ну окей. Они, говорят, уже приходили сюда. So long. Может, теперь с ними попробовать поговорить? Сказать им, что они приходили, там уже был некролог? Стоп, ну да, это Сэм его застрелил, получается, да? Он же выстрелил в него 5 раз. You don't seem like a... I told you, at least until and we... Нет. Adios. То есть Сэм говорит, что он в него стрелял 5 раз.
Но это нам ничего не дало, у нас все равно нет этого некролога-то. Ладно, начинается лунатизм, я так понимаю. Надо будет искать, что дальше делать. Не попало. А чё он тогда погиб? I think I'll leave him to his memories. Ну, как вот это вот очистить? Он говорит, не может перечитать некролог, потому что все размазано. Как это замазать обратно? У меня же нет ничего такого. И как сделать, чтобы яйцо... Они же не могут переместиться в эпоху динозавров, да? Или куда-нибудь туда? Не могут, они... в 60-е максимум. В прошлое могут отправиться. То есть как убедить того чела? Nah. Нет. Nope. Нет. А что еще делать с ним? Яйцо есть, но я хочу убедить в том, что оно было раньше курицей, вот это вот яйцо. Не получается, это во-первых. А во-вторых, у меня есть некролог, и я не могу никак его прочитать. Может быть, у них есть еще где-то некролог? Может, здесь? Guess we couldn't afford 2 tape drives. With this bad boy, we'll never need... Может, искусственный интеллект на него натравить? Not happening. Nothing doing. Ну, тоже нет. Their appeal is timeless. Ну, это и опять непонятно ни хрена. Not much use for this anymore. Он в них стрелял и не попал. Ну, он же в них стрелял. А зачем вот тогда реплика вот эта появилась сейчас? Is it my birthday today? I can't use a coil of speaker wire with that. Yeah, some guy already came in here and started singing right before you two showed up. It was a nice surprise for Sam. I shot him 5 times. I almost hit him. Для чего-то эта реплика появилась? So long. Local mariachi Pedro died this week due to complications from... I can't read the rest. It's too blurry. Забрать это он тоже не может. Тоже нет. Пошли с Максом поговорим, не знаю. What are we supposed to be doing here? Wandering the barren, radioactive wastelands seeking post-apocalyptic justice? Oh, I'd rather just stick around the office. What are we supposed to be doing? Wandering the barren... Oh, having a volcano in our office was just a bad idea. Nonsense! Giving me unrestricted access to it for the last century was a bad idea. Слушай, а может вернуться куда-то в прошлое и забрать оттуда вулкан? The future is frightening and confusing. I could try to explain our ways, but to your primitive ears it would sound like unintelligible, high-pitched whirring. Wait, I thought he was the future Max. He is, Sam. You really are easy to fool. See you later. I don't think it gets much later than this. Они же могут поехать к нему в офис и забрать вулкан, чтобы он не извергался тут. И тогда они смогут забрать некролог. Ну, теоретически. It's the model volcano that started this whole mess. Блин, сделай с ним что-нибудь. А, пробкой заткнуть, что ли? Aww. It's for the good of the future, Max. Time stream altered.
jackass. Он мог бы быть немного поразнообразнее. Блин, что я нажал-то? Я надеюсь, это та карточка, да? На самом деле нет. Не могло же так повести, чтобы... Да, чтобы была нужная Finally карточка. getting the hang of this time travel stuff. Let us change the course of time without fear or confusion. Да не будем мы здесь уже ничего менять. Подождите, нам нужно вот сюда. Когда у меня одной задачи меньше, мне нужно что-то с яйцом сделать. Local mariachi Pedro died this week due to complications from inhaling ink ribbon fumes. What a waste. Ладно, это взяли. А с яйцом что? А что с яйцом? У нас 63-й год самое старое, да? А я не могу поехать к ним в 2006 и оставить там где-нибудь яйцо. Ну хз, давайте я сначала отдам ему некролог, этому мариачи старому, а потом с яйцом что-нибудь буду уже изобретать. А в магазине Боско был рентген? Может просветить это яйцо рентгеном? Ну, в магазине мамаши его, по-моему, не было. А если не рентгеном, тогда как его просветить тогда? Так, некролог этому челу. И все еще непонятно, что делать с контрактом. Беседует с этими или что-то другое? We found the gruesome details of your horrible demise. Oi, what a stupid way to die. I can think of stupider ways. And I could help. Kinda makes you want to quit your job, huh? Oh no, there are still so many big questions I want answered. But screw that stupid printer. Подождите, а что с принтером? Nobody's gonna need this worthless ink ribbon. Hey, you can't just throw litter into the time vortex. Yeah, Sam. Somewhere a time-traveling Native American is crying. Where did it land? At the rate we're going, last month at the castle in Germany. Может, яйцо туда бросить? Nuh-uh. В Германию он улетел, окей. Tough break about the dying and all. Oh well, at least I got in the newspaper. You don't seem like a bad guy, Pedro. I told you, at least until I found which came first, the chicken or... You don't seem like a bad guy, Pedro. А, подождите, там Quit this два evil вопроса, job. что ли, было? I told you, senor, I can't quit, at least until I found all the answers, like how to... and... Adios. А, нет, это то же самое. Так, пошли посмотрим на принтер. Что The printer изменилось? has no ink. У принтера закончились чернила. Может быть, вот Not это поставить? happening. У принтера закончились чернила. А где бы их взять-то? У нас там были какие-то принтеры другие? Ой, что-то как-то, блин, задолбался уже. Что с контрактом-то делать с этим? I can't use a harpsichord with that.
I can't use a harpsichord with that. Вот опять, я так понимаю, что это уже финальная задача, то есть нужно просто этого отправить куда-то и того отправить куда-то. А этот я не знаю, что будет делать старый Мариачи. Вот что с ним вообще? It's a mariachi. Говорящее устройство, что оно говорит? The mariachis use it to listen across time and space for special occasions. It's the elevator's emergency recall. Ну, я так понимаю, эта кнопка It's the зачем-то будет time нужна. elevator. Слушайте, а если их отправить к этой, к мамаше... Hey buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the moon again? You need a time travel. All right. Может быть, какой-то из этих вариантов, а потом нажать кнопку вызова лифта? Ask Stinky in the early 80s. Нет. It's strange. None of the other characters ever lie about the quests. Hey buddy, ask away. How can we get to... You need to get... All right. Where do... Ask Mama Bosco in the 60s. Ну, они просто In order to мгновенно... get to the moon, all we have to do is kill future us! I'm not putting my mouth on that. С отверткой не дольше залипали? Hey buddy, ask away. How can we get to the... You need a screwdriver. All right. We've got one. We'll trade you for... Sorry, pal. To get on my... You'd better think of some... Hey buddy, I've got a... Ask away. How can we get to... You need a screwdriver. All right. А куда? Ну, в будущее вряд ли их надо отправлять. Ask Agent Super... Another colossal waste of time. Не знаю, Ask надо you их, won't give us... надо их куда-то так That отправить. doesn't need to be made radioactive. Надо их куда-то так отправить, чтобы я успел нажать эту кнопку, походу. Чтобы они там остались. А зачем? Мне же нужен их контракт. Нет, значит не надо, да? Мне сначала их контракт надо забрать каким-то образом. I don't think he wants this hot fudge sundae. We should figure out how to ditch the crew and take this baby on a joyride. I want to leave it outside Whitley Stryber's house and leave the car alarm on all night. We should figure out how to ditch the crew and take this baby... I want to leave it outside Whit... Am I really that annoying when I'm on a case, always talking to myself? I can't open that door. It's locked. I always assumed you were dictating your memoirs. Не могу открыть эту дверь, она заперта. О чем-то нам это говорит или нет? Am I really that annoying when I'm on a case, always talking to myself? I can't open that door. It's locked. I always assumed you were dictating your memoirs. Не могу открыть эту дверь, она заперта. А что за дверь? I wonder what all these undulating tubes and flashing panels are for. Atmosphere. Literally or figuratively? Yes. Может быть, это не имеет отношения к делу, конечно. А может, и имеет, я не знаю. Ну, что-то не представляю. Забрать контракты и их отправить куда-то. А зачем мы их куда-то отправляем-то вообще? Если я, например, отправлю, да, вызову лифт, я же не получу контракт от этого.
Don't wander too far, Max. Try and stop. Слушайте, а давайте я сам поеду No к way. этим. I'm never going back there again. Нет, он не хочет, да? 2006. Не хотят они туда ехать. Ну, так я не знаю. I can't shoot future me. Ну что здесь за лунатизм может быть? That was our ticket onto this heap. Может быть, яйцо сюда запихнуть? Nothing doing. А если я поеду к нему в офис, там яйцо оставлю? Просканировать? А чем? У нас есть какой-нибудь сканер? Я думал сделать ему рентген, но... Ну, по-моему, здесь еще не было рентгена, да? Он был у босского магазина. Нет, он был у Боска именно. Но в магазин к Боску-то я попасть не могу. А, здесь нам нужна была винная бутылка. Может быть, яйцо тоже здесь оставить? Nah. No siree. Нет. А куда его? Вот чем его просканировать-то? No way. Слишком дохрена локаций, чтобы я еще все помнил, где что находится. Где бы достать какой-нибудь... Which came first, the chicken or the egg? I guess we'll have to ask the chicken. Or the egg, whichever came first. Ну вот, надо спросить у курицы или у яйца, как это сделать-то? Кто-нибудь умеет, кроме мистера Курочкина, разговаривать с яйцами? Потому что мистера Курочкина здесь нет нигде. Вроде бы. А эти три головы, они не умеют? Никто из них не умеет разговаривать. Сюда он ехать не хочет, No да? way. I'm never going back there again. Это их кабинет, здесь ничего интересного вроде бы. Кто может спросить у яйца, что появилось первым? Кто бы это ни было, если это не мистер Курочкин, то это какая-то лунатическая задача, 100%. Is today a special day for you, Superball? Yes, sir. It's my birthday. Nothing happened. A mariachi showed up earlier and sang, sir. It was quite fun.
and completely explicable in rational terms that don't involve time travel, by the way. Happy birthday. Thank you, sir. The mariachi earlier was quite enough. I don't need any more celebration. Be seeing you, Super Bowl. Ну а кто еще-то? Кто еще может с этим делом помочь-то? All points bulletin. We need a new bulletin. Что за лунатизм-то? Nope. Нет, может 3 головы? Что появилось первым, курица или яйцо, надо спросить либо у курицы, либо у яйца. Как у них это спросить? Ветра, шторма земли. Сам, что куда-нибудь сюда запульнуть его? Nuh-uh. It may look like a zebra, but my... А, это я видел, да. А были какие-то часы? Может, можно как-то переместить яйцо? It controls the time vortex around the soul-crushing area or something. No siree. Ну вот как? Что с этим делать? I really don't want to... Блин, ну все, варианты закончились. У кого спросить про яйцо? Все еще думаю. Но что-то придумать ничего не могу. Ну что делает этот принтер? Что он печатает вообще? The printer has no ink. Чернил нет. Может где-то достать чернила? А где? Все, время смотреть прохождение, походу, будет. Скоро. Привет, Аннабель. Как бодрость духа, например? У нас тут Сэм и Макс и лунатические задачи от Дэва Гроссмана, коллеги Тима Шейфера, который изобретает лунатические задачи. Сонная бодрость? Как так-то? Всего лишь полночь у вас там. Еще рано же, нет? Ну так что, кто-нибудь посмотрел прохождение? Там действительно лунатические задачи или нет? Вот куда? Я хочу 22 ложиться, уже 00:16. А у нас 18. Час 18. Я бы, конечно, хотел за сегодня эту главу пройти, но что-то у меня такое ощущение, что без прохождения я не пройду ее даже завтра. Режим очень сложно исправляется. Возможно, возможно. Надо просто днем очень сильно устать, да? Чтобы вечером сразу отрубиться. Блин, вот эти Максы постоянно здесь ходят. Я вообще не знаю, блин, надо все-таки смотреть уже. Как это называется? Сэм и Макс, что они делают? That doesn't need to be made radioactive. It's a mariachi. Где эпизод 4?
I can't shoot future me. Давайте куда-нибудь съездим, пока я ищу. Подождите. А у меня здесь откуда-то появилась пустая карточка еще. А я не могу сейчас распечатать. В общем, я не знаю, как одновременно играть и искать. Если у кого-нибудь прохождение под рукой, можете глянуть, что там еще нужно сделать? We'd like to get a time card, please. Issuing time card for embarrassing idol. It's blank. So long. Get lost. Задача немного лунатическая, надо в овальный кабинет. Зачем? Вот в этом вопрос. Зачем в овальный кабинет? Ну, допустим, я туда поеду. Допустим, я еду в овальный кабинет. Исправить дату в календаре? Что? Что? Let's change the national date. Давайте The 16. new official date is September 16th, Mexican Independence Day. This is awkward, Max. Are we supposed to get our new mariachi pals a gift? I think destroying their entire evil operation is the perfect way to say, we care. Ну, действительно, бред какой-то. В стиле, да, лунатических задач. То есть раньше я смотрел на этот календарь, ничего не происходило. Сейчас я на него посмотрел, и можно его исправить. Что? Давайте поговорим с ними. You look like you could use a break. Your mustache is drooping. I appreciate, but I can't. Макс несколько раз говорил, что пока не собирается изменять даты, но да, не очевидно. Так он это говорил, по-моему, в чем начале в самом, нет? Are we still on course? See, You want to start a... See, how will I... Ну, типа я изменил Adios. дату. А на что это повлияло? Примерно ни на что. Just look at it, Max. What am I looking at exactly? Everything. Our entire universe, before the creation of matter and energy and quantum particles or something. It's at this spot that everything you know, or will ever know, will be Mr. Featherly. Oh, hey guys. А, вот он, мистер Курочкин. Куда он летит-то? That's the singularity from which the entire universe is going to spring, in a mind-bendingly tremendous cataclysm. Neat. Может быть, ему яйцо отдать? You've been doing a good job, Mr. Featherly, but we decided to cast someone younger. Very well. As long as I can leave this accursed... wait! What are you doing? Put me down at once! Suck it up, Featherly. It only takes a day or two to get used to Sam's caustic B.O. Curse you, Max and Sam! Time stream altered. Jackass. Ничего. It's the mysterious egg we got from ourselves in the future. Put me down at once! Not yet, Mr. Featherly. Wait, where are you going? Better not. Просто с мистером Курочкиным идти к ним, что ли, к этим?
Ладно, пошли ему дадим мистер Курочкину. Dear God, man! Do you ever wash that coat? ¿Qué onda con el pollo? He's from before time began. Yeah, turns out the chicken came first. It makes no sense. If that's the chicken, what's there and now? Well, we left an egg. Likely story. I'll have to see that egg. But... I'm just kidding. Boy, you past people are so gullible. Wait! No! Don't put me back in there! Any more questions about the nature of our existence? No, the chicken was the big one. Vaya con Dios, Maxi Sam. Все, этого мы убрали. Что, Курочкину возвращать обратно или нет? Теперь нам нужно какой-то контракт достать. Вот я изменил дату, окей. И чё? Дальше-то что? Он сказал, что это разрушит все их планы. Ой. No way. День рождения вот этого агента менять? А как? Ладно, пойду посмотрю, там было еще день рождения этого агента. День труда. Годовщина купить еврейскую шляпу. Так, надо поехать к этому агенту Суперболу тогда. И посмотреть в их календаре, какой там день. Вот он здесь, он сказал, что у него сегодня день рождения. Какое число? Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. 13 сентября, что ли? Smile Timber. Seems like only yesterday it was Gapril. Ну, допустим, 13 сентября и... Я надеюсь, что 13 сентября. Теперь здесь ставить сегодня 13 сентября, да? The official date has been changed. So it is written, so it shall be. Hey, Superball, is today your birthday by any chance? No, sir, not particularly. В смысле? Keep up the good work. Thank you, sir. А какой тогда ставить? Я посмотрел на тот календарь, там был 13-е. А, слушайте, а может быть я смогу здесь посмотреть? Шестое, да?
Значит, 6 сегодня. The official date has been changed. Hey, Super Bowl, what day is it today? It's the 6th of September, sir. It's my birthday. I said, it's my birthday. Sorry I'm late, amigos. Did someone say birthday? Задача на тайминг, да? Wait up, guys. I'll be there in just a minute. Yeah. Oh, no. Gracias for the song, senor. This has been the best birthday ever. Так, а капитану что нужно было? Ну тут... Adios. Тут очередная лунатическая задача, да? Нужно у них как-то контракт забрать. А вот здесь действительно... А вот здесь я опять hey, не buddy, знаю. I've got a question. Ask away. How can we get to... You need to get a clue. All right. We've got one. We'll trade you for a record. Sorry, pal. We need that contract. What? To get on my... You'd better think of something else. Ну и все. А если я говорю, что он у меня есть, то они не отдают контракт. It's the charred remains of an Egyptian mummy. А обратно они ехать не хотят. Я не могу местами поменять вот это все. Нет, если я сейчас нажму, они куда-нибудь уедут. Надо их отправить обратно, да? Нет, не надо. Или надо? Как контракт у них забрать? I'm not putting my mouth on that. Как же забрать у них контракт? I don't think he wants this hot fudge sundae. Hey, buddy, I've got a question. Ask away. How can we get to the... You need a really big trampoline. All right. Where do we get one? Ask Mama Bosco in the 60s. Another colossal waste of time. It's a mariachi. Что-то и правда странное, а что там странного? Сказать про будку и спросить Супербола? Hey, buddy. Ask, how can we get... Нам нужна телефонная будка для путешествий, и нужно спросить о Супербола из будущего. Какая связь? А, он им память сотрет. You need a time-traveling phone booth. All right. Where do we get one of those? Они же, когда с ним беседовали, с этим Суперболом,
и начинали говорить про то, что он путешествовал во времени. Что они путешествовали во времени. Он им стирал память. Ask Agent Superball in the future. Пипец, блядь, догадаться. What is this place? This is not our beautiful house. How did we get here? Do I know you? Like a brother. Weren't you gonna ask me something? How to get to the moon, for instance. Oh, right. How do we get there? А дальше? Может, отвертку им отдать? You need a screwdriver. All right. We've got one. We'll trade you for a record. Hey, Sam, don't we have a recording contract? Yeah, but we need it for... I can't remember. It must be important, or we wouldn't still be carrying it. You kept it so you could bring it to us, right? I guess so. Along with that carton of missile pops you promised. Don't push it, Max. All right. Here you go. Well done, Sam and Max. That was the last of your quests. You have scored 234 out of a possible 500 points. Weren't you gonna trade us something? Yeah. Here's that screwdriver you guys wanted. Отсылка к серии была. We'll never forget all you've done here today. Have fun on the rest of your adventures. I'm even more confused than usual. I can't use a harpsichord with that. Они же теперь не попадут на шоу к этой Майре, да? Без контракта. Похрену. Как-нибудь решится. Пошли отдадим капитану. Чтобы он тоже улетел. Here you go, Captain. Your ticket to musical stardom. My very own recording contract. Now I can ditch this dead weight and become the international superstar. A mariachi superstar. Yeah, well, good luck with that. Oh, no, senor. Mariachi music is old news. I'm going to sing songs about trains. Он на телефонной будке путешествовал, у него была звуковая отвертка. Ну, это может быть, да. Это может быть. Ну, со стиранием памяти это отсылка к людям в черном, скорее всего. Такая двойная отсылка сразу в одном моменте. Угу. Ну, отсюда, кстати, наверное, и эти, и далеки. И будка, это все одно и то же. Так, ну мы избавились от всех троих, правильно? Appears to be made of the finest leather from only the finest in mutilated cattle. Теперь нужно Боска спасать. Woohoo! Now the spaceship is ours to command. Ensign Sam, set course for ancient Rome. Our mission? To hug Caligula! Stop goofing off, Max. We've got to extend that bridge and return Bosco's soul. What's happening? I don't want to go! Whoops! Great. Now we'll have to figure out how to get all up in there. Ну, типа нужно мост поднять. Или как-то так. А чё временная панель? Check this out, Max. 1,000 years spent shivering in anticipation. You stopped time! Neat! Now make it go backwards. Ow! That's the best I can do, pal. Нужно повернуть его обратно. Давайте в него просто выстрелим. Нет, так не получается, да? Может, сюда что-нибудь ставить? I don't need a sample. Ну правильно, клей. Все, мы остановили время, походу. 1,000 years spent shivering in anticipation. Так. Мегаклей приклеили. Теперь попробуем нажать кнопку для моста. Он сейчас будет голос проверять, правильно? To enter soul crushing area.
Please acknowledge. We got rid of them all. Just make with the bridge already. All right, all right. Extending bridge. Hola, Sam y Max. You don't know us, but we are time-traveling mariachis. With a warning from the future. Whatever you do not extend that bridge. Bridge extended. Uh-oh. Foreign body in time vortex. Self-destruct sequence engaged. Madre de Dios! Let's get out of here! We could cover some more birthdays. Okay, Pedro, you take the bog in the diner. Pedro, you take the statue-loving lady on Easter Island. I'll take the monster. Oh, yeah. Good luck, Maxi Sam. Макси Сам. Ура! Летающие тарелки кранты, да? Классные летающие тарелки. Setting course for the beginning of the universe. Да, конечно, там были уже. Там не яйцо теперь. Total destruction imminent. Please evacuate immediately. So, Sam, is now a good time to start pulling my hair out and wetting myself in panic? Knock yourself out, pal. Better hurry, though. Nose. Чё, куда эвакуироваться-то? Время, кстати, снова пошло. А можем нажать кнопку? The soul vacuum's only strong enough to suck Bosco's corpse up halfway. They can make a time-traveling spaceship, but they can't invent an interdimensional portal that doesn't lose suction. Может быть, с этим море ветра поговорить? Мне кажется, это что-то нужное, да? Или нет, не нужное? Пошли на выход тогда, не знаю. Куда мы отправляемся-то? Who set off the self-destruct, Sam? Doesn't matter, Max. Quick, into the time elevator. Hey, wait for us. Kinda crowded in here already. Yeah, good luck. Man, I hate those guys! Emergency recall button disabled during self-destruct. Well, that's just stupid! Вот именно, да. Что за тупизм? Так давайте поговорим с центральным устройством. Мне кажется, нужно как-то засасывать. Hey, stop the self-destruct! Impossible. Course set for the beginning of the universe. Destruction imminent. How will we get out of here? In thousands of tiny pieces, most likely. Так. Что еще можно сделать? Even in the future, they get reruns. Какие-нибудь приборы. That was our ticket onto this heap. The mariachis use it to listen across. Так, я слышал уже. Appears to be made of the finest leather. Я тоже уже слышал. Even in the future, they get reruns. Ладно, здесь ничего. А поговорить нет? Turn the ship around. Course locked. Ладно, значит, нужно там что-то менять. Если я попробую подойти к телу Боска и вытащить его оттуда, ничего не случится. Что у меня в инвентаре вообще осталось? Может быть, мистер Курочкин? Кто-нибудь его попробует поставить. Nothing doing. No way. Ладно, попробую подбежать к телу Боска, вдруг это что-нибудь изменит. Привет, Каролина Коттова 39 обязательно, да. А что за прикол с этим на абордаж? Уже третий человек приходит, но я так и не понял. Poor Bosco. The horror of time-traveling mariachis was too much for his weak heart to bear. Ну, с ними ничего сделать не могу. Да, может, мистер Курочкин сюда? Nope. Давайте поговорим с ними. Pretty exciting, huh?
We can't die now. We have so much to live for. You guys just cannot make up your minds. Looking forward to blowing up? Of course I'm not looking forward to it. Is that a joke? I'm really not going to miss that guy. Brace yourself for the explosion. Как треугольник. No, we can't reach the portal from here. А что с этим боском-то сделать? Может быть, ему сдавливание какое-нибудь устроить? Ну, чтобы, типа, он стал меньше и чтобы его засосало полностью. А как? And all those tourists rubbing their hands all over. Well, that's the kind of... Так, ну, может быть, клей тогда? Not happening. Может быть, тогда кнопку нажать, а потом клей туда засыпать? So I say, no, I'm not going to start an earthquake, and he's all. Окей, мы боска подняли в воздух. Что теперь-то? Долбаные 3D. Как же удобно с клавишами управлять этим всем. Approaching beginning of the universe. Destruction imminent. Go, little buddy. It's now or never. Where do you think this portal goes? Anywhere that's not on a spaceship set to self-destruct and hurtling towards the beginning of the universe. All right, Sam. This doesn't work. I'll see you in hell! И боску тоже забрали. Класс. Ну это, я так понимаю, финал уже. Да. Пипец, под конец лунатические задачи пошли. Ну то есть как... теоретически понятно, что надо было отправить их к этому агенту из будущего, спрашивать про как называют, про капсулу времени. Потому что он стирал им память. Но это, блядь, тебе нужно было запомнить то, что было 4 часа назад. В ваших шутанах, между прочим, такого нет. Запоминать все 4 часа игры. Одновременно еще общаться с чатом. Это Абаксиб или в этих... Во что ты там играешь? Симулятор рыцаря-бомжа. Там не надо запоминать, да, вот этого всего. А здесь, конечно, пипец. Там надо запоминать, сколько ресурсов надо. Да это, знаешь, это один раз запомнил и все. Ну, например, когда в StarCraft играешь, тебе нужно запомнить, сколько ресурсов нужно на каждое конкретное здание, сколько секунд, за сколько секунд они строятся. И все, ты один раз запомнил и играешь дальше. А здесь у тебя игра на 20 часов примерно. И тебе нужно 20 часов геймплея запомнить. Я такой, о, еще прошлую часть, да, запомнить? Ну, прошлую, ладно, не надо, наверное. И это сложнее. Так что, титры-то пропустили уже или что? Или еще что-то покажут? Ну давайте пропустим, как в прошлый раз. Сейчас нам покажут какой-то мультик. Наверное. Должны показать. А как Макс из зомби превратился обратно в этого? Кролика-то там не показали вчера. Ну вот, летающая тарелка прилетела туда, где они уже были. Сейчас у нас великая мексиканская вселенная, да, будет? А, так вот как произошел большой взрыв-то. Это просто летающая мексиканская тарелка врезалась в сингулярность. Ясно, понятно. Ясно все с вами. Такие вот дела. Ладно, что там у нас сегодня дальше-то?
Вы хотите выйти? Да, я хочу выйти. У меня 4 ачивки из 12. Да, я не собрал ни одной дополнительной ачивки. А какие они вообще есть? А мне не говорят, какие еще есть. Да, 6 скрытых ачивок. Угу. Тогда сейчас посмотрю. Сколько у нас людей на стриме? 5 человек. Ну, можно куда-нибудь сходить? Если есть, куда, конечно. А мы уже ко всем ходили, кому теоретически можно пойти. Ну, если у кого-нибудь есть какой-нибудь кандидат, кому можно рейд устроить, можем сгонять. Потому что у меня вроде никого нет. Ну, к Мэри Вульф недавно ходили уже. А остальные играют в непонятно что. Там какой-то Her Story. Her Story это вот этот вот детективчик, понятно. Ну, тогда не знаю. Предлагайте ваши варианты. Давайте, у нас минута на это дело, да? А я пока посмотрю, что у нас с голосованием, кто побеждает на данный момент. Где у меня Твитч? Сейчас посмотрим. Так, чатик. А здесь, наверное, не показывает, да? Это нужно в дэшборд идти. Ладно, сейчас сгоняю. Посмотрю. Посмотрю, что у нас есть. Блин, а где оно? Пока что побеждает Джаглер's Tale. Так что смотрите там. Если кто-то хочет еще что-то. О, кто-то отфоловился, кстати, во время стрима прям. Ну и хрен бы с ними, да? Хрен бы с ними. Так. Не нравятся квесты? Не смотрите. Вот так вот. Я думаю, это был Флинт, нет? Ладно, ничего интересного, кроме Escape from Tarkov, у меня все равно нет. Но Escape from Tarkov это тоже неинтересно. Поэтому давайте потихоньку собираться, расходиться уже. Тем более, что уже 2 часа, наверное, все уже пошли спать-то. Тогда, как обычно, благодарю всех, кто приходил, кто смотрел, кто был в чате, кто помогал проходить. Особенно вот эти лунатические задачи. Вот Дэми помогал с ними справиться. Мы с вами увидимся завтра в 21:00 по аддис-абебскому времени. Не забывайте подписываться на всякие там бусти. Чего еще-то у меня есть. В Дискорд можете заходить. Но всем похрен на Дискорд, да? Как обычно, никто никогда туда не заходит. Но на бусти можете подписаться. Там, может быть, в ближайшие дни будут какие-нибудь новые статьи. Если я завтра проснусь пораньше. Вот. А на сегодня всем пока.